oli ne bw'aba ayagala kuwaaba abula ne watandikira. Ekyo abantu b'emukono bakikoze decisively. Wakuba nti akalulu kabaddemu nnyo amankyolo, ebikozesebwa byatuuka leeti. Mu bifo ebimu abantu balonda for 2 hours. Kati nga mu Kiwanga abantu balondera 2 hours. Obululu bwatuuka ssaawa 8 ku 10 ne baggalawo. Ate yali alondesa ne bamugamba nti bayongeddemu essaawa, n'agamba nze sibiwulidde, naggalawo. Naye essaawa yali terina makulu kubanga abantu bangi okutegeera nga bamaze bayongeddemu essaawa ng'ate naye essaawa eri mu kugenda. So teyalina makulu. Bantu bangi baggalawo nga nezo essaawa tezinnaba. Naye olaba n'abo abatono abaavaayo ate be abatawuliriza bye twabagamba. Kuba abantu twali tubasabye nti tuli bakusiiba ku polling station. Oba obululu buluddewo okutuuka gwe walina kutuulawo. Naye n'abantu baffe oluusi nabo oluusi bayagala okuteeka mu bintu bino omuzannyo. Baali balina okukeera era babeerewo mu buli ngeri yonna. Twali tubasabye kubeerawo olunaku lwonna. Bw'oyagala okugyawo bamala emyaka 5 mu nsiko, gwe tosobola kumala lunaku lumu ku polling station. Omuntu n'atuukawo n'agamba obuma bukyaganye kanzireyo, ate n'abulwa n'agadda. Abalala bambi batya abasirikale abaali bateefunya mu makubo ate nga n'obukambwe bakambwe. Waliwo omuntu omu gwe mmanyi wano awaka waalinawo abalonzi 9 naye ye agamba nze nalaba ne ngamba wano emukono bijja kuba bibi, ne ntikka abaana bange ne tugenda mu kyalo ne twekweka eyo. Kati ali mu kyalo akubira owaye yoga namboze tukuyozayoza, namugambye nvaako. Yantiririra, yatiririra eggwanga lye. Munnange nze nalaba biyinza okubeera ebibi, ne ngamba abaana bange ntugende mu kyalo. N'atikka obululu 9 n'abukola ki, n'abuyingiza ekyalo. Kakati abafaanana nga bwe batyo nabo mwebali bangi. Ate munnange okutya kintu kya buntu, gwe woogumira munna akola ki, atya. So nze omulimu gwe bankwasa guliko okulonda paka nga 4 February. So sobola kudduka nendeka balwanyi mu lutabaalo ng'ate nze nabatwalayo. Ffe twabatwalayo abo abeesimbyewo ku bwa kansala, ku bwa chairman, ku bwa gavana bwa zi districts, ku bwa meya, ffe twabatwalayo mu lutabaalo. Kakati tekisoboka nti ate tuba abandoninga ne tubalekayo basebo ne bannyabo. Kyenva mbasaba nga mbeegayirira mugende enkya yonna gy'oli mu Uganda, enkya genda wetabe mu kulonda sebo oba nnyabo. Era waliyo okulonda okulala nga 27, era waliyo okulonda okulala nga 4. So oluyimba lwa president lulungi, lutuwa guidance. Situka tukole ki, amaziga gookaaba gakaabe naye nga bw'okola ki, nga bw'otambula. Amaziga gookaaba gakaabe nga bw'otambula. Njagala kubagiza abafiiriddwa abaabwe. Nze wano emukono nafiiriddwa abantu bangi n'okubamanya n'omuwendo gwennyini sinnagumanya. Olunaku lwajjo basimbye abaana baffe 300 mu kkooti y'omulamuzi wano emukono, era ne babarimandinga. Simanyi wa gye bali kati mu bufunda bw'amakomera, ate nga bakyakwata n'abalala. Tuli mu kulaba mu mbeera ng'eno kiki kye tusobola okukolawo. Naye ndowooza n'ebisinga bino byonna twabisuubira basebo ne bannyabo tibiyinza okubaawo. Naye amaziga ge tukaaba tugakaabe naye nga bwe tukola ki, nga bwe tutambula. Embeera emalamu amaanyi, kyo kituufu, naye temupowa bannange, temupowa. Tetusobola kuabanoninga bannaffe mu ddwaniro tetubalekayo ng'ate ffe twabakola ki. Wano tulina mwami Ssennyonga Muyanja ne bakansalazi bonna abajjidde bonna abo bonna tojja bamenya obamaleyo. Ekigambo kiri kimu, umbrella. So nze kyenjagala okugamba abantu nti Katonda olw'ekisa kye ekingi agenda naawe Kyagulanyi oyo amagezi. Oluusi n'embeera endijja mu maaso naaba nga yagyogerako dda. Kati mu luyimba olwo nze mwenfunye direction. Simanyi bannanga abalala bwe bakikutte, naye nze bwentyo bwenfunye direction. Ate era nga mmanyi nti bakulembeze baffe bajja kwongera okutuwa direction, kubanga olutalo lwonna
embeera yonna eteeka okubaako omugabe si buli muntu nti ateeka okusituka n'aduumira bagamba nti emyasiro emingi gibuzaaki gibuza embwa n'agigamba dduka ogobe eno n'agigamba dduka ogobe eno omulala n'agigamba dduka ogobe eri nedda bwe muba nga mugenda kuyigga wateeka okubaawo eddoboozi erimu erinaalagirira embwa okumanya nti goba genda erinaaweerera naye bwe kiba nga buli omu aweerera zawuwe eyo ensolo eba ejja bakola ki kubaddukirako so nze nninda eddoboozi lyennyini okumanya nti tulina okutambula nga tuwuliziganya so si buli omu nti nze nambooze ntule wano emukono ngiye ŋŋambe nti akati mukole bwe muti okusinziira kalenda gye nnina ku lunaku luno olw'enkya lwakulonda bakulembeze beero si 5 ate twabasimbawo yiyo directive gye nnina nga nze omukulembeze weeno emukono naye nsituke tukole ki tutambule amaziga ge mukaaba gakaabe nga bw'okola ki nga bw'otambula when the going gets tough the tough gets going ebintu ebikaluba abakalubo be basobola obitwala mu maaso ati toyogera ku kigambo bakalubo ojja kunsesa nga ndi mu nnaku yange toyogera kigambo bakalubo ojja kunsesa nga ndi mu nnaku yange toyogera naawe ku kigambo bakalubo ogenda kunsesa nze nga ndi mu kale tugende kubanga tuli mu kalulu akalulu kankya abantu bonna gye bali bategeere nti waliwo abaana ba NUP abali mu lutabaalo olunaku lw'enkya betutateekwa kuleka muki betutateekwa kwabulira kubanga gye bali ekibiina kyekyabakola ki kyekyabatumayo si kyekyo gye bali tewaliiwo yeetuminkiriza ekibiina kyekyabatuma bagende beesimbewo mu bifo ebyo n'olwekyo tetubalekerera tugende tuyimirire nabo nga tetutunuulira nti byabwe ng'abantu abo bambasada bakiikiridde ffe n'olwekyo bassebo ne bannyabo munno omukubire negundi mukubire negundi muweereza akameseji negundi muweereza akameseji omugambe nti ate nate waliyo olulumba sinzigga olunaku lwaki lw'enkya mu box n'ennaku z'omwezi 27 n'ennaku z'omwezi nga 4 akadde baffe bannaddiini bagenze ne balaba ku maama waffe ku mukyala first lady waffe mukyala Kyagulanyi n'abaana kakati tubagamba beebala omugendayo ne bamusabira tusaba nabo basitule ku ddoboozi nga bannaddiini tulabe nga amaka ago gafuna eddembe mulimu abaana abato mulimu omukyala bafuna eddembe bambi kubanga abateekawo okulonda be bateekawo okulonda era okwo Kyagulanyi Ssentamu mwe yava n'akwetabamu siraba ogwo we gufuuka omusango eri famire ye nti naba batwalira emmere ne baba nga tebalina we bakola ki tebalina we bayita ebintu ebyo Kizza Besigye babimuyisaamu tubadde tulowooza nti kati ate we tutuuse wano byali badde enkola bwetyo yakyukamu naye bannaffe vindictive n'ensi eyo maiti eyo gamba nti nze nja kukozesa eryanyi nalabye Dr. Besigye bannange ekifaananyi ngamba omanyi nti netteeka mu Uganda ligamba nti omuntu bw'aweza emyaka 5 akkirizibwa bw'aba asaba beyiro ng'asaba okweyimirira kooti eba esaana ekumuwe kubanga bw'obeera myaka 5 bagamba wali badde tobeera mu kkomera byaffe agalanda okuggyako ng'olina omusango gukusinze naye omusajja yawezezza emyaka 7 bannange mulwadde nalabye ekifaananyi n'entya nnyo ennaku zino mbadde obulwadde bunnuma bunyigiriza naye annange obulwadde nga bukuluma ate ng'oli mu kkomera mu mbeera eyo olaba naffe obutulumira eno mbino embeera gye tuyitamu so
tusaba abalina obuyinza bannange tubategedde babulina obuyinza babulina lwakiri afune obujjanjabi oba afune engeri gye bamukwatamu obuyinza babulina ate waliyo n'omukisa ogugamba nti okulonda bakugyewo tuleme okubamanyiira we bakitwala nti nno omuntu okwesimbawo n'obavuganya nti kumanyiira bakugyewo ye bw'oba ng'ogambye nti nno kubeerewo anyway tulina olutabaalo lw'okumaliriza olunaku lw'enkya nsaba onteremu akayimba ka pulezidenti ako bannange tujja kujja twogere bisinga awo for now I'm signing off. Katonda omulungi abankuumire banamukono mbaagala nnyo muddemu mukikole neera
honorable atugambye tuwulirize akayimba kano banaye nange kankateekeko tuddemu tukawulirize bulungi. Akayimba kano kakulu. Servant of God, naye oyo omukazi yandikuwaddeyo. Kati servant gw'ogaanye okumpa. Bannange ennamba eri ku screen awo, gwe wenna alina ky'olina kiteekeko tusobole otambuza emirimu. Naye olunaku lwankya bannange. Kunga Uganda kunga, weebale nnyo. Mami wange Aisha, Mukama akuwe ekyosinga okwagala. Aisha Munyami, Mukama akuwe ekyosinga okwagala. Honorable atugambye akayimba kano tukawulirize bulungi. Embeera gye tulimu yennyamiza, naye tusigale nga tugenda mu maaso. Ekigambo ekyo kikulu bannange. Bangi baweddemu amaanyi, naye amaziga g'okaaba gennyini geesangule, osigale ng'otambula. Kubanga tonnabatuuka ku kyoluubirirwa, tonnabatuuka ku ggooliyo. So omwana bw'aba ayavula kitegeeza alina okutambula. Kati wagaana okwavula kitegeeza tagenda kutambula. Munnayuganda bw'ogaana okwavula togenda kutambula. Bw'ogaana okutambula togenda kudduka. Oba mukategedde? Hey guys, kambasiibule tuddemu olunaku olw'enkya, naye kye mbasaba kimu, gwe wenna alina ky'olina. Ennamba eri ku screen ereeta Connie Richard ne ku bayo gy'eri. So anything that you have ojja kuba okoledde, ojja kuba oyambye. Mukama abankuumire, musule bulungi, banenge mweraba. Mami wange Aisha, leero nkulabyeko bannange. I'm so happy. Baneeka mbasiibule.
yekwese security agencies and kuba Uganda right now, you know that balina okubanga banoonya baagala kumanya wabaali oba sina kingi omukwata. However, they won't come out okugamba nti baagala mukwata. No, they can't. Teyandikwese singa talina plan eddako. Obviously alabika alina plan eddako. The challenge with most of governments nga NRM nga ogiraba nti erudde mu bukulembeze kituuka ekiseera nga bagivuganya besanga mu mbeera nga tebalina kyakuddako okujjako okulaunchinga a resistance in a very different kind of way. That's why you see the government will always try to label them as resistance groups, as terrorists, as whatever, like even when they are not, because they know Baba Chimanyi eyo gye balaga. And that is what would be right now kiyinza okuba nga kyekigenda mu maaso okuba nti kisindiikirizibwa. Era teweewuunya nnyo mu myaka gino etaano gye tugendamu okwesanga nti bu armed resistances obw'enjawulo bimuliseewo, kubanga right now kati abantu tebakyakiririza mu kulonda. Actually oba weeswaza wekka ogenda mu Uganda n'obagamba nti oleeta enkyukakyuka ng'oyita mu kulonda. So teweewuunya nnyo myaka gino etaano okulaba nti armed resistances bujjeewo, obubinja obuli armed obugezaako okuggyako gavumenti mu mbeera ey'okukozesa eryanyi ly'emmundu buzzeewo. Teweewuunya okuba nti emyaka etaano gino gye tugenzeemu wagenda kubeerawo a lot of political instability because of the frustration right now eri mu bantu ab'enjawulo abatunuulidde okuba nti enkyukakyuka kyekintu ekisobola okukyusa embeera z'obulamu bwabwe, oba kyekintu kye batunuulidde okuba nti future yaabwe ekitambulirako. So there is that, definitely that is what is blowing. Why? Because tosobola kukwata abaana babanono basindika ku street bagende basinkane a well-equipped military force. Obviously the president's government ejja kudeploying military police ne military at large okulaba ngekweringa those demonstrations. Definitely abantu bangi bajjafa nga walabye nti abantu abafiridde wa Mwanga Kivumbi. You can imagine abantu bali manju wa Luggi, then omusirikale yaba manji akola. Omusirikale tayinza kubanga tamanyi kyakola. Omusirikale aba manyi kyakola nakuba amasasi okuyita mu Luggi aba kimanyi bulungi gagenda kukwata abantu. And these abantu aboolubatu, abantu abatawera n'asatu nafunikira nga assa abantu abali mu 10 nga around 50% of those bakazi. So oba osindika baana babendi mu kufa bw'obagamba nti bagende ku street. However mu group zino ezize ziwagira, of course mulimu abavubuka, mulimu n'abantu abalala abakulu abalaba nti this has been tried and this is something that you can no longer sell to the population. So ojja kwesanga nti buli omu kati akokeeka. It is the age. Besigye olwaliro ali mu kkomera ng'emisango egimu egyamuteereddwako gyekyamuteerako gyagezaako kutta, gyakugezaako kwegamba kuwamba gavumenti ng'ayita mu kuggyawo omukulembeze w'eggwanga. Of course that is regarded as treason. So frustration, and this is the frustration that Bobi Wine right now has and his entire group. That is what they have. So expect a group amongst them eyinobeyawulako nebangegezaako okwengaginga governments in a way that it has never been engaged by the population, especially the civilian population, ending up in an armed resistance. So
these next 5 years, expect that. You should expect that. What would be government's greatest fear right now is if such a thing happened and it gained momentum, then it will turn into a popular resistance. And any armed popular resistance, ejakubeera nzibu nnyo okusuppressinga. Gavumenti ejakalubirirwa okugezaako gisuppressinga naddala ng'erina obuwagizi bw'abantu. Ate in this case abantu ab'omu central region, which if it happens, the popularity will be there, because even the state of the economy is going to be so stressing to those to the wananchis. It's going to be so stressing to the business community. So really, government is not going to be popular in these next 5 years. Taking the popular at all. Government has to squeeze the taxpayer, so expect the prices of things to go up, expect sente okwekwatamu. Why? Because of the insurgencies, era sente zijja kwekwatamu. Ojalaba nti gavumenti ejagezaako senga eba esindikiriziddwa nnyo ejagezaako okusuppressinga information bw'eba ekola ebintu ng'ebyo ending up ng'efrustrating the community, and then the community will highly indulge and take part in that kind of resistance. So that is the age at which right now we are. What I can tell my fellow Ugandans, but let us pray for this nation. Tusabire eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyo bwe busika bwe obusookerwako, eggwanga lyo identity yo. It is so sad that we cannot influence the states that we want. So there is nothing much you can do other than hoping that when the balls start rolling, we end up in the right place. Candidates Robert Kyagulanyi Ssentamu yekwese security agencies, and bw'oba Uganda right now, you know that balina okubanga banoonya baagala kumanya wabaali oba sinakindi omukwata. However, they won't come out okugawa nti baagala mukwata. No, they can't. Teyandikwese singa talina plan eddako. Obviously alabika alina plan eddako. The challenge with most of governments nga NRM nga ogiraba nti erodde mu bukulembeze, kituuka ekiseera nga bagivuganya beesanga mu mbeera nga tebalina kikyakuddako okuggyako okulaunchinga a resistance in a very different kind of way. That's why you see the opposite. The government will always try to label them as resistance groups, as terrorists, as whatever. Like even when they are not, because they know Baba Chimanyi nti eyo gye balaga. And that is what would be right now kiyinza okuba nga kyekigenda mu maaso okuba nti kisindiikirizibwa. Era teweewuunya nnyo mu myaka gino etaano gye tugendamu okwesanga nti bu armed resistances obw'enjawulo bimuliseewo, kubanga right now kati abantu tebakyakiriza mu kulonda. Actually oba weeswaza wekka ogenda mu bannayuganda n'obagamba nti President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, posted a series of tweets where he threatened to kill Bobi Wine. That's his dad's main challenger, the leader of the opposition party. And Muhoozi is the military chief in Uganda. He's in charge of the army. He called Bobi Wine a baboon. He said that he had killed 22 Nupe terrorists. Nupe is Bobi Wine's party.
and he said that 22 killed in 1 week is too low and promised to do better. He even said the first thing he would do is to remove Bobi Wine's balls. He calls him Kabobi. Yes, this is Uganda's military chief and the son of the president. I asked him why he was bragging about killing Ugandans that support the opposition, and then the tweets disappeared. They were deleted. Of course, you cannot remove things from the internet. You can't erase them. So here they are. President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, posted a series of tweets where he threatened to kill Bobi Wine. That's his dad's main challenger, the leader of the opposition party, and Muhoozi is the military chief in Uganda. He's in charge of the army. He called Bobi Wine a baboon. He said that he had killed 22 Nupe terrorists. Nupe is Bobi Wine's party, and he said that 22 killed in 1 week is too low and promised to do better. He even said the first thing he would do is to remove Bobi Wine's balls. He calls him Kabobi. Yes, this is Uganda's military chief and the son of the president. I asked him why he was bragging about killing Ugandans that support the opposition, and then the tweets disappeared. They were deleted. Of course, you cannot remove things from the internet. You can't erase them. So here they are. President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, posted a series of tweets where he threatened to kill Bobi Wine. That's his dad's main challenger, the leader of the opposition party, and Muhoozi is the military chief in Uganda. He's in charge of the army. He called Bobi Wine a baboon. He said that he had killed 22 Nupe terrorists. Nupe is Bobi Wine's party, and he teri kinyiiza nga bantu kumanya nti obululu babubbye n'akwata bayibuli ng'alayira. Ndowooza bandibadde tebakwata na bayibuli, bandikutte constitution, kubanga mu kulayira balayira okukuuma ssemateeka so si bayibuli. And let's get the difference. Obukulembeze buva eri Katonda, obufuzi buva mu nsi. Abakulembeze abava eri Katonda, they are anointed. David was anointed as a king. Ffe tuva eri Katonda kubanga tusiigibwa n'omuzigo. Bano ab'ensi tebava eri Katonda. Of the internet, there is no water home. He is killing people, and the United Kingdom is silent. Your silence is another wound to us, ladies and gentlemen. You have to know this. We as Ugandans, we are not here just because we're happy to be here. Some of us, we miss home, we miss the skies, we miss the rivers, we miss the smiles of our mothers' faces, but we are here in exile just because Museveni don't want anyone. He doesn't want anyone to talk anything. He doesn't want anyone to say anything.
about his crooked government. The regime is rotten. Museveni lost yesterday the elections, and then the person who won is under house arrest. Museveni is killing Ugandans. He has killed more than hundreds right now. Ladies and gentlemen, we have to wake up. Those who don't know, our lives don't make it to look not worthy public attention. We have to know this. Museveni lost yesterday, and he has shut down the internet. He has cut off the electricity. He's killing Ugandans. But Uganda, United American, Kaja, Muni Bakablas. Bwe bw'osirikira mu nju yo nga ky'osobola okuyamba ensi y'okwekweka kabulaza kkiriza ogenda kwekwekekera ogende mu ddwaliro okusabe ssente omukubire tugenda kuba tubala ffe tuyimiridde nammwe munnayuganda bwe olowooza nti ensi zino zigenda kuyamba nga tosituse tekisoboka. Zino ensi bw'ovaayo n'oyimirirayo basobole okulaba nti owakanya kyavudde mu kulonda. Mulina okuvaayo mayumba gammwe musituke muyimirire. Ladies and gentlemen, bannayuganda mwenna okwetooloola ensi yonna abakyali internet musobole okubira ku bantu bamu mubagambe okusirikira mu nnyumba kyekintu ekigenda obaviirako okufa. Museveni bw'afiirako eyo entebe biceno bigenda kirwanira mugenda kufa okusinga kyembadde mulowooza. Situka, vaayo mu njuyo, tambula, genda ku kkubo obanje obuwanguzi bwaffe bwekyagula nyawangudde. Museveni yatubbira wabula tagenda kutuba tetugenda kuseera. He has shut down the internet. He has removed power from the war machine. He is killing Ugandans in masses. Ladies and gentlemen, rise up. UK, you have to support us by all means. Stand tall, say something. Don't stay silent in your houses. And Ugandans in the UK, tomorrow we are here for God and my country. And UP! Everywhere! Ugandans kufemu mayumba gaffe by'ebigambo byange. Tuli live olunaku olw'ekyane wano tugenda kudda tugenda basakakalira bakalasti. Webale mumuwulidde oyo abeera ku Twitter yekinyi nga bwe mundaba ku street wano yalwanyira ku Twitter naye twamugambe kati n'olutalo tulina kubeera wamu. Era wano alina emitwalo ng'ebiri egibadde kitulaba mu ddakiika eno. Kati abannayuganda abali e Uganda mwebaze mu tulo nga mulowooza nti abazungu bajja kujja babagireko mu Museveni. Muli mu Dreamland, omuzungu kyayita Cookland. Kati mulina okuvaayo mulwanyirire obuwanguzi bwammwe. Akasajja kamutu katwale ne famire ye Uganda eddewo nga bwe yali edda. Pulezidenti omulimu baamukubye akoze President Kyagulanyi Robert Ssentuuke tumubanja ekintu kyonna. Kati yababanja emirimu gye yatukoledde paka olweggulo. This is all about Ugandans. You need to come out and demand your vote. You need to come out and demand your win. Don't expect any white man to leave Uganda or UK like how they did to Maduro. Maduro was a brutal dictator in Venezuela for 13 years. Imagine. Museveni has been in power for 41 years. Has Museveni been arrested by the UK government? No. Why? Because of the mineral resources of Uganda comes here. Yes. Because of our oil come here. Yes. Because of our gold ends here. Yes. Because of our good diamond comes to this country. Yes. That is why the UK stands with this brutal dictator for the last 41 years. Yes. And every year, listen to this, the UK sends £1 billion in the name of aid. Do you know what type of aid they send to Uganda? Arms, ammunition, tear gas, and bullets. That is the aid they send to Uganda. Shame on the UK. Shame on Keir Starmer. Shame on the whole world for standing against Ugandans and for standing with the brutal dictator Museveni of Uganda, the junta who has been in power for 41 years. Shame on the UK for sending £1 billion to Uganda. With no accountability. Yes. The money goes to Uganda. Yes. To facilitate our torture. Yes.
to long-stay the brutal dictator. Yes. To enable our suffering. Yes. Ugandans are being murdered today. There is a genocide in Uganda right now. But the UK is silent. The UK is silent. And we are waiting for the UK. In 2 days' time, they are going to claim that the elections in Uganda were fair and fair. We warn you, the BBC, we are warning the BBC. We are going to cover the BBC for 6 months. We are going to go to Westminster, and we are going to put our tents there, so that they know that Uganda is not safe. We are the victim of this brutal dictator. We are here because we've been forced on by Museveni, and the UK stand responsible for bringing this brutal dictator to Uganda. Shame on the UK. Shame on the UK. And they claim foreigners are flooding the country while they are supporting the brutal dictators around the world, like Museveni of Uganda. 1 billion pounds goes to Uganda with no accountability. That money should be supporting our policemen here. That money should be helping the homeless in London. But that money is spent to Uganda with no accountability. Shame on the Prime Minister. Shame on the Prime Minister. Shame on the UK. Shame on the UK. That is your money and my money. It is being sent to Uganda with no accountability. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. Regardless of the UK pumping 40 billion in Uganda, there is no working hospital in Uganda. St. Thomas down the road serves the brutal dictator's first family. Imagine. While Ugandans cannot afford a £1 paracetamol. That is Uganda for you. And that is what the Prime Minister of UK is supporting. The UK stands responsible for the murders in Uganda. The UK, instead of sending ambulance to Uganda, they are sending armed patrol cars, which are being used to kidnap Ugandans, to rape Ugandans, to sodomize men and women in Uganda. Shame on the UK. Shame on the UK. Shame on the Keir Starmer. Shame on the Keir Thank you. Thank you. Alright, mbalamusiza ku banyabali basibuka nsubenti muli bulungi nnyo osinza okulaba akatabe kano kajekana saka nsubenti muli bulungi. Olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 15 ezakonka ku mwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Nnaku lwakulonda lwakukyusa bukulembeze mu Uganda, naye nga bimanyi nti ekijjo manyi kinyaga bitono. Eyakatoka alina nkulamusiza, njagala otambuza akatambi kano ngenda kakolera essaawa emu, then nkaveeko ngende ndabe ebitambula bulungi ng'ebitambula. Mwenna mbalamusizaako. Yakatuka sharinga akatambi kano, sigenda kubuuza, sigenda kubalowoozaako wadde bagambe ekigambo kyonna, ngenda tandikira wano information. Olw'ensonga obudde tuli mu bwazigwa akazigizigi. Eyakatuka nga sina kugamba kigambo kyonna, ngenda kusaba okubire muganda okubire mukwano gwe yenna eyafuna endaga muntu agende alonde essaawa zino. Obuuma nga bwe nabagamba, obuuma bwafudde dda tebukyakola. Bazze ku nkola gye nabagambirawo dead time adedde wano abadde bangobera ne bagamba nti biometric voting scan system yali project ya first family nga babiramu bombe 18 era emaze ne etuukirira.
kati ngenda soka baga buli muntu yenna tegeeza muganda wo yenna eyewandiisa ku ndagamuntu agenda alondere ku kyalo kye yateeka ku ndagamuntu ye akakongeke gye yekali n'ekifaananyi kye gye ekiri bwe mumala awo then mulyoke mutegeeza abantu ebina bivudde mu kulonda. Kati njala tutandike video. Okusookera ddala president ali safe. Okusookera ddala president ali safe. Era njala bagamba president ali bulungi. Tewawo omuntu yenna akubuzaabuza kujja ku mulamwa. Lwaki? Okujjako ng'obadde ogamba nti oli munyampi. Okujja ng'ogabadde tugubira gamba president. President abadde akyogera lunnye nti basuubira okunkwata, basuubira okumpamba, okunkola kyonna. Ne musigala nga muli focused, mugende mulonde, mubanje akalulu kaffe, nze temunfaako. Lwaki yakyogera? Yamanya nti state ejja mwegeza mu mukwata oba muwamba. Kati muganda wange yenna ali eyo ngenda kugamba tegeeza muno president ali safe mbudde mu tebona asobola kutta president. Just ekintu kye bali mu kukola aba kye badde bagezaako okukola badde bagezaako badaivatinga oba bassa mu reverse psychology. President ali safe talina buzibu kye badde bakola babadde bagezaako bassa mu diversion oba diverting. Lwaki? Nti bona ogamba nti president bamukutte kino kigenda kujja abantu abamu ku mulamwa gw'okugenda okulonda n'okubanja victory ate batandika ogamba free president, free Bobi Wine bo kye badde babala. Okitegedde? Kati ngenda kugamba muganda wange president yakugamba oba waali oba taliiwo genda olonde, genda obanja akaluluko. Nange lumbi ne mba nfiiridde mu struggle muno. Struggle esigale genda maaso. N'omuntu yenna abafiidde mu struggle essaazi no struggle genda maaso. President oba wali bataliwo tusigala tugenda maaso. Please ngenda beegayirira musigale nga muli steady, mufokasinge. Ngenda kunenya abakoze post ezo. Yes, mukikoze bulungi okwalatinga ensi. Neeno gy'ofundikira wandibadde oteekayo ka note nti not this. President yatugamba tusigale nga tuli focused, mugende mulonde otegeeza abantu bagende balonde. Lwaki wandika nti president is kidnapped and arrested nga totaddeyo bantu kusigala nga bali focused, nga bali steady bagende balonde? Ng'oligaga nti oli muzanyo abali e Uganda naffe abayingirayo ne tuvaayo. That's what we are telling you. I'm a voter. Babba obululu wano nja kugamba how they got our numbers. Nagenda mu lunaku lumu nengenda okujjayo voters gundi yange nembagamba ku Sunday 29th mbadde neetaaga okurenewinga ndagamuntu. Because I have nebandeetera machine nenga nengira ndagamuntu kuba beetaaga nini namba. Era abaana abanzijjako ne bangamba munange mami keepinga gundiyo eno endagamuntu enkadde egenda kukola paka the whole of this year. Byabadde bitabizine gundi baali beetaaga nini nambazi nze ku 1st January ne bampereza message ku 7 AM nti gundi eri completed ku 10:45. Mudde ku January wembanga ddala nti bintu ebyo obululu babatya. I'm trying to tell you mumpereza mukya gundi yange nti gundi eri ready ku 7 AM in the morning. Ate nga mungambye nti eri ready ku 10:45. Tulina okubaako move tejali zetukozesa demonstrations here bazigize ne batwisamu amaazi byantu babigiza nti betubagamba twetaaga another way okujjako abasajja bano bino ebya peaceful whatever tebigenda kukola tebirawo bigenda kukola. Tweyanza nnyo tweyanze. Thank you so much for your submission.
Yes, thank you so much. Thank you so much. Bane buli omu ayina eddembe okwogera their views ze. She has been on the ground. She's a voter. She's so passionate when she's discussing what has happened. Thank you so much for that testimony. Kakati bane, we have a lot of hands, but we shall have some MPs and some leaders will be speaking to us. I have seen. Tubadde tulina comrade Muwada naye ndowooza atadropinze. Simanyi oba kwali. No, wabanga kwali. I think for some reason our Zoom, there's a way it drops now. I don't know, it just cuts off people automatically. Maybe we might need to look into the settings. It reaches like 380, then there's some, maybe we need to look into the settings. Very open, but I'll figure out. Yeah, we'll figure out because I've seen it suppressing people. Yeah, kyengenda okwogera mwami Rashid. Tetupulaninga kyetugenda kukola eri maaso. Njagala tupulaninga kyetugenda okukola eno kati okujja ku Museveni. Nkuba nkukube olina ekyokulwanyisa nkikugyeko ngende mu kkomera nziggyeyo abali mu kkomera abasibe. Tugende ku nguudo tuggyeyo bannaffe abali mu kkomera. Tubate. Tugende ku police stations tuzimenye. Tweyongereyo tugenda mu State House. Kyetwagala. And that is what we are looking for. Bino ebya mu future titugenda ku developing a relationships biki ebyo. Ebyo bya mu future twagala kyakaakati. Ebyange mukama wange. Royal K, bane buli omu agenda kwogera. You can use any language, you can try to translate. Royal K, if you want to talk, put up your hand, we'll give you a chance. Royal K, if you are not ready, we go to Judy. I'm ready, more than ready. Okay, start. Madam Susan, you're in Uganda. Can you come closer to your microphone because we can't hear you properly? Okay, ngenda fixing amukubudde kubanga abadde used wakati awo. Am I loud? Yes, but go straight to the point. Okay. Nze ndowooza yange ndowooza ejja kwawukana kulibaddemu. Nze mbadde nteesa nti twalisooseeko ne tuprotestinga peacefully ne tulaba how these girls they will play back to us. Bwe banaaba nga bo batutwala mu violence, then we also apply violence later after being peaceful. Sisuubira nti omukulembeze asobola okutwegattako when we are violent. Thank you. All right, thank you so much. We go to Judy. Yes, please. Tulonze peacefully. Tukubye campaigns peacefully. Tubaddewo peacefully. Tuwanise flaga zaffe peacefully. What are we getting back? That's the question for everyone to answer. Okay. Yeah, I see your point. So yes, but maybe. Okay, Judy, but I am trying to rush you because give everyone a chance to talk. What's your point? My name is Judy. Mine 0 points BD. Esooka protest yandibadde nnungi naye tukoze tutya okubeera nga like because okukola meaning is like a big number ne tumanya nti nooba because nga former speakers bagambye abantu 10 20 ekyo tekirina we kijira naye bwe kibeera nga like nga there's mobilization ne tumanya nti oba lunaku bwe luti Friday tulumba bajja kubulwako engeri gye bakola ki gye bastoppingamu abeggulu balumbye abekampala balumbye abeeno tujja it will be massive naye kino okuvayo abaana bagenda ku Jack Street that is like abiri ate bagundi mu district emu ekyo tekinawe kimugira naye kyetaaga the mobilization is nti tulina lunaku nti this day tugenda kulumba bayiwa amagye gaabwe bakole ki naye abantu balemereko like we have a specified nti tulumba ku lunaku bwe luti massively. I think kiyinza okukola meaning ekirala kyagundi ekirala my last one is documenting waliwo ebibaddengawo singa like we try to document to
track buli obubbi we bubadde buli biki byonna tubeera nabyo gwe tunabeera tulina okupresenting wherever we have to at least tujja kuba nga tulina that evidence yalina evidence eyo singa amanya nti nagiweereza chapter leader we balaze nga batta abantu we balaze nga babba obululu we balaze like nga evidence eyo we have it ejja kutuyamba nnyo. Thank you so much. Okay, thank you so much. So I'm going to request the speakers, Abaja, if you can just maybe give at least 2 points instead of like 3 or 4, because we have so many hands up and we want everyone to have a chance to talk. Ona, you have the microphone. All right. Banange masiye mutya. Amanya nedoboozi nze Bernard Ahmed okuva mu bitundu ebyekasese mu Western Region. Naye kakati nze baganda bange tembadde njagala okwogera bintu bibiri. Ekisooka tulina okumobilizinga abaganda baffe abali ewaka tubagambe oba tubadiremu ebigambo president byayogera. Namukotinga ng'agamba nti ne bwe mba nga siriiwo oba ne bwe mba nga nfudde mwe mugezangako nnyo okugenda mu maaso temudanga mabega. Ekyo kitegeeza ki? Nti bali ne bwe baleeta violence tugende mu maaso. Ebintu bye tulina okugenda nabyo tulina okubeera ne flags zaffe. Oba ogyetise ku muti oba okoze eki tuprotestinge. Naye kati protest tugenda gikola tutya? Nti saba ba leaders be tulina mu areas okuva e Kasese, ba leaders be Kasese bakwate balonchinge boogere n'abaana bateekewo esaawa n'olunaku ne kuva mu areas zonna mu Uganda to expandinge bano abasajja kibala mu byonna bwe tuba tukola protest nga si bya riot tukole protest nga tuzikolera mu buli area mu buli district bwe tukolayo protest nga y'amaanyi ng'erimu abantu bangi kibinja ekya people power definitely tujja kuba tubamaze amaanyi nti lwaki abajasi be tulina twababala tebatuka emitwalo 2 kati emitwalo 2 nibo bogiteeka mu Uganda yonna buli district baba tebagenda tumala kati awo tuba tubamaze kubanga tuba tumaze obagabamu. Oh, thank you so much, my colleague. So we go to Caroline. Caroline, unmute. Caroline. If Caroline is not ready, we go to Kasaga Wile. Kasaga Wile. Okay, we go to Bane. If you've spoken, please don't put up your hand so that we can give others a chance to talk. Okay, Samsung. Mr. Kasata, Mr. Kasata, I'm here. Okay, go ahead, please. Yes, amanya nze Kasaga Wile nga ndi Canada mbalamusizaako bannange. Okusooka ndowooza nti agenda ya meeting eno erabika oba terikkiriya bulungi. Erikkiriya okujjako nga wakajoyininga. We are just discussing what has happened and we are discussing the way forward. We are trying. Nti amazima geetaaga gabeere mazima. Omuntu bw'ajja n'atugamba nti twetaaga okugenda okulumba dictator nga tulina ni violent, sijja kugamba nti mutuufu. However, nti system gye tulina okukozesa yeeyo tulina okubeera straight forward ate nga abantu tubabuulira amazima. Kye twetaaga, we need the masses and the masses are there. Ekyokubiri, omuntu yenna asuubira nti tugenda kufuna ba MPs abalonde bajja bano bamobilizinga abantu. Ekyo kiri out. Bino tuzze tubiraba kubanga kati essaawa zino bali mu box bwabwe babapoloota. Ate ekirala abantu abasinga okunyigirizibwa yeffe abantu abawansi. Kyensaba abali wano ffenna tukole tugezeko okwogeraganya n'abantu abali e Uganda because as we speak now waliwo ekiteekeddwa enkya naye twetaaga ebintu basically bibiri. Twetaaga abantu okubeera ready okuvaayo okugenda ku nguudo, ate ekirala buli muntu yandibadde avaayo n'ekintu ekisobola okuziba oluguudo because omukyalo omu nga bw'ayogedde e Masaka singa bavaayo, Ekyotera ne bavaayo, Empigi ne bavaayo, bonna ne bajja nga beekuŋŋaanya, buli omu nga beekuŋŋaanyiza mu kitundu kyabwe. Twetaaga okufuna ebintu ebiziba amakubo kubanga abantu babeera nga bangi abayaye bano bagenda kujja ebimotoka ebikuba ttiya gaasi n'ebintu ebirala. Kati amakubo gabeera agali blocked. Ebimotoka ebyo biba tebijja kusobola kukola ki? Kuyita mu bantu ate teri w'amagye agenda kulumba ba rioters ng'ali ku bigere. Ekisembayo ekiri very important. Bannayuganda beetaaga okumanya nti among the armed forces mulimu ba armed men and women bali behind us balinda taking action bajje bakole ki
bajje batubaakinge. That is my presentation. Yeah, thank you so much. I just try to translate what he has said. He said that we need to have demonstrations from all angles, from all corners of the country, and then we have just to keep on going ahead. Tweyanza nnyo Kasagga for your submission. Yes, in case for those who can't use English, we say that we'll be able to help them translate. Zoom user, your hand is up. Someone was asking, how do we choose who is to speak next? On the Zoom, there's a line. Those who put up their hand first, usually their hands are up. That's the order we are following. So if you need to speak, just put up your hand. The Zoom automatically gives you a number in which you will just use to select you. Zoom user, just you have like 1.5 minutes. Okay, I think he's finished. He finished, isn't it? Hello? Yes, Mr. Rashid, can you hear me? Yes, Wamazo Kogera, you spoke already. No, not yet, not yet. Okay, maybe somebody was using the same. Yeah, just in 1.5 minutes. What's the way forward? So, what I want to tell you guys, I've heard from many of you, but yes, in the early 80s, when he felt like he was under injustices, he picked the 27 over the 19 million by that time. He went to the bush and he got what he wanted. So, Ugandans are ready. I don't none of Ogenda Kwekalakasa as in peaceful, it is not going to work. So if there are some people who are willing to pick the guns, I think those people who are in the diaspora are organized, and you put a platform where you can organize those people, and then we see what next. Thank you so much. Okay, thank you so much. We just give 2 minutes for each. We say that we welcome all ideas. These are the voices for the Ugandans and the friends of Uganda. Okay, Yusuf, I think is next. But if you want to talk, you just put up your hand and then we'll give you a chance. Yusuf, you have 1.5 minutes. Kati bannanga bwebitiibwa mbalamusizza. Ebigambo ebisinga bye nabadde mpanikidde omukono babyogedde. Naye nze mbadde ngaba ekintu ekigenda mu maaso nti buli muntu alina ennwana ye ng'omwami abadde ayogera ey'ebyuma tumusapootinga agende nabyo afune guruupu tuyinza omwegattako n'abalala bonna abalina endowooza y'okudemonstratinga consistentire. Emirundi egisinga tetwasooka kutegeera kintu kino, twalowooza tugenda kubeerawo 15, 16, 17 ekyo twakigudde, naye eventually tugenza okulaba reality. Revolution is a process. Kabanja is a process. Bannange buli omu ateekewo embeera mu process eyo, ateete amagezi n'ebirala tukyuseemukko ku nkola yadde tugenze ne tufuna social media. Bano olaba ekigambo omuntu kye babuuza buli muntu gwe bakwata omukulu bamugamba Kyagulanyi azzaako ki, kubanga balemeddwe okutupredictinga. Tukoze tutya obutaddamu okuddamu okumaintaininga ekyo ekibuuzo ky'okubuzaabuza twali tubeereko bye tukola nga tetubiranze. Kati ng'okudemonstratinga baatugamba kola eggaali buli muntu abantu 2 mujja kwesangayo automatically. Tugenda kukikola. Birds of the same feather flock together. Oh, thank you so much. James, you have the microphone. James, if you are not ready, Samsung. Are you hearing me well? Yes. What's the way forward? I'm driving, but I just wanted to say something very fast because I've ever chased Museveni out of my village. And it takes resolve. It takes people. This business of no, we're all stressed, and if the problems are there, and if you are pressed, you don't need anyone. Your defense is your door. Once somebody enters your house, you'll fight using with any means. And if there's anybody from Busia, you know how we kill the LODUs. You can't join an LODU system in Busia simply because LODUs had become a problem. We sorted it out. The issue is people must just rise up and use whatever you have. If you look at the Museveni's histories, they tell you how abantu baba wa muogo, abantu bali enteza. It is what you have in your village. Sort out your village. Okwekalakasa is just about Okwekalakasa. Simply rise up and occupy space. Let Busia people occupy Busia. Full stop. As simple as that. Oh, thank you so much. Thank you so much. Okay, is Samsung?
Samsung, but I try to translate where in case a different language has been used. We don't want to miss any idea because someone is not comfortable to use English. Samsung, if you are not ready, we go to Gavin's iPhone. I will try to summarize at the end. I'm going to read all the suggestions put forward by everyone. Yes, Gavin. Am I on? Yes, you are. Hi, brother. Thank you. It's unfortunate, actually, some people to Silicon. Yeah. Anyway, like my point is, like one of the comments, actually, what they said, it's better they just move forward, use whatever you have, because we might not be able actually to get the guns, but actually let's use other ways of defending it. It's kind of like a tactical defense, And beside, whatever is needed, like, because some of us actually we're out the country, so we're willing to support whatever it is, because this is our country, this is us. Oh, thank you so much. Thank you, brother. Thank you, Bob. Okay, he was very brief. Angela, you have the microphone. Angela or Samsung? There are so many Samsungs. Angela or Samsung? Yes, greetings, comrades. Greetings. I have a suggestion, and I'm from DMV chapter, and we had discussed about hiring a lobbyist who have connection to political leaders, especially those who deal in foreign policy. And because we know the dictator has money to hire lobbyists who do PR for him, and it has helped him to connect with the political leaders who have foreign policy, and he has succeeded. So our efforts have been not very progressive because of the PR they are doing for him. So we wanted to also to hire a PR or a lobbyist so he can lobby on our behalf, because their voice is more powerful and they have connection with those political makers in these powerful nations. So that's it's a very, very good point. Thank you so much, Angela. Very, very good point. But you can share your view in the chat room, or you can just put up your hand. We go to Eddie Bond. Mwami Rashid. Yes, sir. Wendi sola kwogera oluzungu. Okay. Ngenda kwogera bino ebigambo ojja bikyusa. Abamanyi oluzungu babitegeere. Yes, in brief, yes. Okuva mu myaka 5 egiwedde tukoze buli kimu, tutaddeyo omusango mu kkooti y'ensi yonna, twekalakaasizza, tukuumye emirembe, tuwandiikidde abo abamu be twandibadde tugamba tibatuyambe. Njala kusinziira wano nga ngamba mwenna abali wano, Kyeruppe tetumusuubira mu kirungi. Nga buli omu asobola okugabana gwakoze ekyo kikole, ali ku ground akoleko kyakola. Tetugenda kulinda Bakyeruppe batuterereza ensi yaffe. Museveni akolera Bakyeruppe. Ki kye tumuwadde Kyeruppe? The question gy'olina okwebuuza. So, Bannayuganda twerwaneko. Bwe banaabaagala bajja tweyungako. So, tukubiriza abantu baffe bajje buli omu abeeko ne kyakola. Yes, point taken. Basically saying that we are the one who are suffering, and it's our duty really to help ourselves. If others are to rescue us, they will find us on the way. Thank you so much for that point. Then there is Walumu Yusuf. I see my microphone. Oh, yes, you are, Samsung. Yes, proceed. Bana embalamusizaako mwenna, Subuga Samuel lyerinnya abasinga bamanyi nga Samabudu. Kati nina kye mbadde njagala okusooka okugyawo before proceeding to my submission. Briefly, be brief. Comparinga ku 2021 n'akalulu akaggwa aka 2026.
mujjukira nti in 2021 bajjako ku internet awo cause nze na supervisinga Tororo municipality mu Tororo city Bukedi sub-region but bwe twamala okuddako ku internet videos zaayiika nnyingi ne evidence eraga ballot staffing n'ebirala ebiringa ebyo but this time round evidence ntono nnyo ku media nga namwe bwe mukiraba kyavudde ku ki njagala obawa information mwena gye mumanyi obulungi nti drones emmotoka ekika kya drones ziri mu buli district even right now batta naye buli gwe bamala okutta mayiti bagiteeka mu mmotoka yaabwe ne bagenda nayo era buli muntu yabadde alabwako n'essimu ng'agezaako ku recordinga baabadde ekibonerezo kutta oba kutwala butwazi mu kkomera eyo yemu ku nsonga lwaki twalabye evidence ntono nnyo ku social media then era even right now ne bwe mulaba nga abantu tebannaba kuvaayo nnyo kujja ku makubo kyekiriwo bali mu kutta bussi gwe balabako ng'agezaako okukomandinga batamutte kati ne tujja tubeera n'ekizibu nti abantu abasinga batunuulidde nnyo abakulembeze nti ono MP ono meeya ono ayagala bwakansala be basuubira okukomandinga yet abantu bano batadde nnyo eriisa ejjogi era buli nnyumba kakina MP akina meeya njagala bwakansala we basula buli omu bamutaddeko bambega abamukuuma abantu abo kijja babeerera kizibu nnyo okuvaayo komandinga ekyo nno kyekintu kye twalinga twogerako be tuze tutambula nabo before ku ground. What's the way forward? What should we do now? We need committed commanders, invisible committed commanders abatamanyiddwa na nnyo mu kamera nti ono omukulembeze naye nga just ali awo futu soja kati nga nze wompulira n'abantu abo abaana abalala bangi nnyo abali eyo nga tamanyikiddwa nnyo na mu kamera naye ng'alina eggaali nga bw'olaba General Gaddafi alina eggaali tumanye nti Hoima Road eriko abaana baako Masaka Road erina abaana baako tusobola okubala nga miles 10 okuva mu Kampala awo wonna buli luguudo lujjudde petrol stations ne tuzikolako jaamu nga bava e Kakiri tebasaatuuka mu kibuga mangu abava e Bombo tebatuuka mu kibuga mangu ne tukola emikolo ndowooza bwe njogera ku petrol stations eziriraaniganye musobola otegeera kyentegeeza kubanga Museveni yakola statement 3 nga nva waggulu eyasooka yagamba nti Kotapini eyingira Nannyondo efuluma Nannyondo yali ayogera ku nzija gye yajjamu n'enfuluma gy'alina ofulumamu statement ey'okubiri n'agamba nti nze akapapula obupapula tekasobola kunzija mu ntebe statement esembyeyo ey'okusatu yagyogerera Kayunga mu by-election nga bamaze okutta Sserubugo nga nakwedde avuganya n'agamba nti ne bw'ozina essaawa 20 nga gavumenti ya NRM teyagadde teulina ky'oyinza kukyusa nabwe kityo bino eby'emirembe tewali muntu agenda ku City Square mu kibuga atuula awo mbutuwera abantu 15,000 mutwalo Museveni ajja kuleeta abasajja be bakubeeyo abantu nga 10 nga n'emirambo bwe bagitwala ne internet agiggyeko agenda ogizzaako nga temulina na evidence yonna byebyo ebyange. Thank you so much. Okay. Rita Wayne? Sebo nkulamusizza. Just a minute. For those who don't understand Luganda, the previous speaker was saying that we need to recruit new invisible committed commanders because our traditional leaders, some of them are under arrest. And so we need to get other alternative people, as our president was saying, that even if he has been arrested, others we should be able to take over the leadership of our own communities. Rita Wayne, go ahead, proceed, please. Eddakiika zange oziyingidde mwami Kasaato. The clock starts again, yeah, fresh. Yeah. Okay, kale. Ngezaako okutegeeza abakyala n'abaami abali wano nti tuleme kuzikiza tutandikire we twakoma mu demonstrations buli kimu ekyetaagisa. At the moment tuli abantu 354 ffenna bwe tuyiika ku Twitter nga twogera the same language. Ne tugenda ku Facebook ffenna 356 nga twogera the same language. Ne tugenda ku Telegram, ne tugenda everywhere, ne tubombinga social media.
mbabuulira nti there is something that can happen nga twogera olulimi lwe lumu. Ekyokubiri mwami Kasaato njagala okutegeeza eggwanga nti patana wange yagenze e Uganda okulonda naye gye yalondedde nsobola okubategeeza nti basse abantu nga babatemako emitwe nga babasuula emirambo bwe gyabadde mukono emirambo bwe gyabadde giri mu makubo bwe giti nga bagenda bayoola nga bwe bateeka mu bumotoka bwe babadde batambula nabwo ne basuula bannayuganda era mulimu ne one of our colleagues abadde amanaginga one of our accounts eza people power nupu bamutiddemu. Tuli mu nnaku tuli mu kunyolwa nsobola okutegeeza abantu nti emukono wafuddeyo hundreds and hundreds of people. Ebyo ebintu tebiina we bigenda kulabikira naye abakyala n'abaami abali wano mbategeeza Uganda eggwaawo abantu babatta on a daily basis. Ekyo nkiyinako obukakafu. No. It is very sad, and really our prayers go to all the families of the deceased. Actually, I also got some report that even now the soldiers, they rape women. Usually they just, if they know that this is a family for the opposition supporters, they just go there and then they rape with the impunity. Very, very sad that, and we just have to keep on fighting because all our colleagues who have lost their life in the struggle will have betrayed them if we retreat. Thank you for that that update, Rita Wine. Very, very sad. Yes, the next one is basically what she's saying, that we should just bomb social media with all the evidences of atrocities happening in Uganda. And she has just given us an example of what happened in Mukono, whereby people have been killed by the army and then bodies transported in the drones. Walumi Yusuf, you have the microphone. Walumu or Muzindalo, you have the microphone. No, we can't hear you. I think you are not ready. SQ? Mwami Rashid, SQ Yes. wajja. Njagala ntegeeze bammemba abali wano. Enkya gwe ali e Kasese, gwe ali e Fort Portal, gwe ali mu North mu Arua, gwe ali mu Tororo, gwe ali e Mbale, ali e Kampala. Enkya lunaku lwa kwekalakaasa. Kera ku makya fuuwa ffirimbi. Ekyo kyaleero kubira buli omu, kubira eggaali yo. Enkya lunaku lwa kwekalakaasa mu Uganda yonna. So abantu abamu bajja ne badropping ne bavaako, naye enkya mukitegeere, muweereze bannammwe messages, ab'Etororo musigale Tororo, aba Jinja musigale Jinja. Tuba making it busy, period. Paka tubajjako. Thank you so much. Back to you, Sebo. Okay, thank you so much. Okay. Bana, we are emikono gikyali mingi, we have to be very, very quick. Walum Yusuf or XSQ, maybe Bana, you mark will say 1 minute, maybe, so that we give everyone of us a chance. Can you hear me? Yes, you just say 1 point and then we proceed. Yes. Okay. First of all, I just want to obviously acknowledge the anger, fear, pain, frustration and people feeling. And those are real and justified, but I think our response must remain non-violent, because non-violence will lead to violence, will lead to more violence, and will lead to more people being killed, and we'll lose the sympathy. People will lose the sympathy of any international community. I can understand the emotions, but I think the message is very clear, and I think even that's what the NUP leader kept reiterating. But the next 2 points are just questions. Do we have a register of the victims, the names? Is the office issuing updates, regular updates on the whereabouts, or not necessarily the whereabouts, but the situation of, Mr. Chagulanyi and his wife, and how to release Bobby from house arrest?
and also the support for the victims. I mean, those should be updated regularly, at least from the Secretariat. But my message is, and this takes precedence on all historical struggles, it has to be consistently non-violent, because that will also be used against people, and that's Comrade why he wants Deskew. you to go. Comrade Thank Deskew, you. I have a question for you, Comrade Deskew, Yeah. if you can hear me. Was Frank Senteza violent? Look, was I started violent? I started by acknowledging violent, and all the prisons that are in, those that are in prison, were they violent? I think we've been non-violent all the way up to today. Okay, thank you It is so high much. time Ugandans forged their way out. Okay, thank you so much. I think, okay, yeah, share this point of view. Yeah, we take it on board, but thank you for your interjection, Brother Marvin. So who is next? I think the next one is Walumo Yusuf. You finished? Okay, I think he's not available. We go to, guys, if you are joined using your real, at least a name we can pronounce, it will be easier. Okay, we go to iPhone user, Oseguya. Yes, I'm on. Okay, yes, proceed. What's the, Mr. Kasata. Nebaza nnyo Muganda afo yayogerera wabbali mumanyi naye sijja mwogera kubanga kyekirungi. Ebigambo byayogera bye bituufu biteekeddwa okutambula nabyo. Tetulina gwe tugaana kubagenda okujja mu kwekalakaasa. Buli muntu ajje nga bw'ajja abagenda okukola emirembe bajje bakola akeekalakaasa ak'emirembe. N'abagenda okukola akeekalakaasa ak'okulaga obusungu bakole ak'okulaga obusungu. Kyenyinza okuwaamu abaana amagezi, obusirikale obukutte emmundu tebulina training eri awo ya njawulo. Ekikonde kimu kikasuula ku eri oyo amanyi okukozesa emmundu. Oba tomanyi kukozesa mmundu tokuba, muleke. Naye oba omanyi okukozesa emmundu, kakuba ekikonde eki. Omu butambula bubiri, oluusi waliwo n'akatambula nga kali kamu. Naye bano abasiba ffeesi abo ba M23 babeera mu kibinja tebasobola kubeera omu oba babiri. Abo beetaaga ng'oledde mumaze okubaako emmundu ze mufunye. Ne muyimirira wala, ne mubasasira, ne mudduka ne mukola ki, ne mweyongerayo. Naye tuteekeddwa kuteekawo olutalo. Omwami ayogedde ekyokwo kya petrol station, obwo bwe bukodyo bwennyini obutuufu obwetaagisa. Ekibinja ekigenda okwokya petrol stations kibeerewo n'omuntu aketta nga ye ayina kubeera awo petrol station weri okuva ng'obudde bwa misana okutuusa lwe buziba. Kuba obusirikale buno bumanyi okujja ne bugwa kava mu petrol station notasobola kumanya. Kati bw'amanya nti waliwo kamu oba bubiri obukuuma obwawo bwa bulijjo, omusobola okujja ne mubuwamba temubutta. Mubuwamba ne mubugamba nti affe omulimu gwaffe twagala kulaga kwekalakaasa kwaffe ne mubujjako emmundu ne mwokya petrol station ne muvaawo ne mugenda walala. Musiba ebintu ku mutwe, mwambala ebintu ku mutwe ne musalamu maaso gokka g'osalamu. Kuba waliwo kamera zijja bakwata. Tukozese buli kye tuteekeddwa okukozesa okusobola okuggyayo eddoboozi lyaffe. Okay, thank you so much. Basically saying that, okay, we should compile atrocities and try to self-defense when you are attacked. I think under the law, self-defense is a law, you can plead self-defense even in the course of the law for self-defense. And okay, we go to iPhone user or Marie. Bana, if you want to talk, put up your hand. We'll give you a chance to talk. Otherwise, or share your idea in the chat room. Marie. Okay. Hello. Yes. Proceed. You have the microphone. I'm here now. Ndi wano kamala okwogera kyange kimpi nnyo. Okay, kakati, abantu baba bagenza okwekalakaasa bagezeeko okugula ku asidi kubanga bano abantu abayimirira ku bbali nga batwala abantu baffe nabo basobole okukasukira abantu obwo bwa asidi naddala obubateesabise. Yes, I think, okay, yes, the idea came, but sometimes
I don't know what to comment, but some people could be innocent. And anyway, it's people's ideas, but it's Ngamba kind wano of awali we batwalira ddala omwana waffe nga bamukuba bamutulugunya okumusikambula obumu ku obwo kasita oba nti nno n'osobola okutayiminga n'otakwasa mwana waffe gwe batwala babuyiire asidi. okay. Thank you so much. Basically, what she's is saying that if the army is doing any injustice or atrocities, people should just stand up to oppose it. Like to stand up to oppose any injustice happening. I think that's the main gist of her point there. Yes, iPhone user. Ati nyo tinani intensawo ineke sente rukwenda contributinga kweza nke sente abakwenda kwekarakasa ntekanka aronka baka account turasindiko inena turasindiko sente tukubantu sindikanka henyine. Okay, thank you so much. Yeah, thank you so much. I get the bank account or the whatever where we need to put the money. Someone suggested we make a GoFund. It will be a mobile money. It will be a mobile money. But Marvin, the mobile money in Uganda, sometimes we had the experience whereby our money was not being rebated. I think if we have some other chapters to share, like the UK chapter, Netherlands, USA, Canada, Boston, I think we should just share them in the chat room. Maybe the mobile money, but I think that's very, very important. But I was able to get that one right. I think Mimi finished. Let's go to Joyce Nalvega. Don't Joyce Nalvega, if you are not ready, then we go to Fred M. We are going to get them order because they have a chance. I think Mimi Buki finished. Joyce Nalvega is unavailable. Fred, if you are able to unmute. Joyce Nalvega. Okay, Joyce is not. Agnes, did you finish? But if I put your hand down, please don't put it up again. Yeah. Agnes, did you finish? I remember your name. No, I didn't. I've been up. I've not yet. Okay, yeah, proceed. What's the way forward? Thank you so much for this opportunity. One thing I would like to tell all our colleagues here, that as you can see the number, we are like 340 something. However, you may find that the genuine people are like 200, then the rest are infiltrators. So just know that whatever you are planning, they are listening, they are planning ahead of you. And the issue of protest, if it turns into riot, just know that we are going to lose thousands of all Ugandans. So we should be calculative. Okay, what's the way forward? So I would suggest there is a lady who say that as a big number, we can storm all the media groups with the same voice, same word, same message, all social medias. But sending those people to the streets, just expect the worst, because I really know what we are dealing for. Okay, thank you so much. But now, sometimes you can't have the win when you are seated down. As Honorable Mavidi said, that even when you don't go on the street, they are going to get you from inside your house, as it was the case with the Mwanga Chivumbi. Those 7 women they killed, they were innocent. They were not demonstrating. I think other people, they need to know that in Uganda, say, even if you are NRM, even if you don't have any party, they just come and kill you. They don't care. You don't need to go on the street. So we are just trying to devise a strategy of like defending our right, because everyone has a right to defense. But thank you so much for your input. Okay, Rachel, but I'll try to sit some messages in the chat room. There are so many hands up. Yes. Rachel, straight to the point. Kubuuza muntu yenna ssaawa zino Point yange yiino. Ssaawa zino tuli mu bisatu plus. Mukyala nga bw'agambye abantu abamu abali muno batwala eri bye tuteesa. Ekyo kimu. Kyakubiri, twekolemu omulimu ekintu kino tugende tukiteeseze mu mayumba. Tusooke tuve ku media. Tumaze kino kikola naye twekolemu omulimu. Ekirala kyembuuza bye tuteesa wano eno tulina sekretary abiwandiika so tugane tujjamu ebikulu ennyo bye twetaaga tubiyiteeyitemu
gye tulina okukola kuba tuyinza okwogera amaloboozi ne gakoma wano naye nga bye twetaaga tubirese wano. Rachel, I am right. Basically, she's saying that we should, apart from the social media, we can go like in our houses, like in small group, in secretive. Yes, bachapters zaffe tuteesezoomu ebiteeso byaffe ebirungi some of them. Tulina ebyokwogera n'amagezi n'ebirala abamu tubaddeko mu nsi ennwanyi. Okay, nze naliko mu kifo ekyali ekirwanyi ekyali ekibi ennyo nga bakata Saddam naye eri tewaali bantu kudda mu street kubanga baamanya nti mu street bajja bakwatirayo babakube. Abantu bakeera ne bakozesa bwongo bwabwe ne bakuba nga bagenda ogira bwe bati okusitula amaaso nga bakubye ekifo nga kimu kugamba bwe bati. The point is well taken, Rachel. Thank you so much. So she's saying that we should one of other means we start like secretive meetings. You are 5-7, then you also make your plans of liberating the country. Now we go to Fred. Now we got put up your hand if you are not ready. Then or we go to Fat's iPhone. But be ready if your hand is up. Be ready to unmute. Fat. Okay, we go to Ebenezer. Okay, yeah, Fat is here. Hello. Yes. Yes. Hi. My name is Dr. Fatu. I live here in the DMV area, and I'm from Sierra Leone. I have been with the struggle to liberate Uganda. So I'm here to encourage my brothers and sisters not to give up. This is the right time. Our president and the people of Uganda have shown their dislike for this regime. We all know, we saw the population that came out during the campaign. So we fundraise for campaign. We're now going to fundraise to liberate Uganda. So please, let us have all the same way we were fundraising every week. Let's go on with it. And also the regime, the son, Mohose, was writing so many bad things about our president. And unfortunately, he has deleted them because they are afraid. Our people have to come out in large number. In Sierra Leone, when there is a protest, the police try to kill the civilians from the police, and the 20 police. And now when they are protesting, they are afraid to kill the protesters. So we have to be very strong and try not to let these people kill our people. We are not going with violence to the street, but when they try to violence our people, please let the Ugandans don't turn their eyes to the other way. They have to fight hard because this is the time of liberation. Let us don't retreat, please. We have to liberate ourselves. There's no one coming, the president told us. And let us start the fundraising today to liberate Uganda. Elections are over, please. And let's continue praying for our president. He has done a great job. And let the people take the guns and the sticks from this useless military and beat them and kill them. Burn down their trucks. Those useless trucks is only one person inside the truck. 5 people can go and drag them out of that truck and put the truck on fire. Let's burn Uganda. We can rebuild Uganda again. Thank you very much. Thank you so much. That was our colleague from Sierra Leone. So the Sierra Leone people have spoken. They have spoken. She suggested that we should start fundraising. Marvin, I'll ask you, those who are like in finances, really, to share our finance, but I contribute whatever you can. At this time, our colleagues in Uganda, but I try to mute yourself. Oh, bear with me a second. My apologies, yeah. But our colleagues in Uganda, they need our help. They need money. They need ideas. Our chapter leaders, those who are in finances, please share the details. We'll be sharing them on social media. Please donate. I think also we need like a GoFund, Marvin, just which we can share with all our colleagues to liberate our country. Dr. Rashid. Yes. To the members that are here in the diaspora, your channels in the diaspora are still functional. Those in the US, the same channels we've been using. Those in the UK, the same channels.
mwabali mu Gulf oba mu UAE, they're the same channels. Tujja kuddingana tulabe ezo ssente tuziteeka wamu tuzitandike okuziweereza abalwanyi abali ku ground. So my humble request is, to follow me, those that are willing to, and I want to thank those people that have sent in money today. I received money even after the elections. It's the only way tugenda okubanga tuyambako. So tetugenda kuteeka waneno collection points, naye mukozese collection points ezo zetubadde tukozesa, they are the same collection points. Okay, thank you so much. Okay, Ebenezer. Okay, hi. I have just two suggestions. One, someone was on the platform has been posting a lot. You people send money to the headquarters. It doesn't reach the foot soldiers. I think accountability is very important as people giving this money. However, the foot soldiers should also know that they should also be able to contribute in one or another. If they are saying they will be on the streets and they are hungry, what about if they stayed at home? Weren't they going to eat? They were going to eat. So I think all of us should find a way of making sure we do contribute. Let's not keep throwing stones. The other thing is that people in their small groups should find who stays at home. I was told that the people in Egypt and those other places decided that pregnant women, those who were unwell or those who were old, in small groups were cooking food for those who were going to be on the streets. So in this case, we can just say posho and beans or rice and beans every day. The old people, our mothers, our sisters who are pregnant, who are unwell, they can cook. As people are on the streets, someone comes and picks the food, takes for those on the streets not to leave, to keep eating. They know, of course, not every time will they be eating, but at those given specific times, so that there's a continuous presence on the road, a continuous presence on the street. Now, the people, if, for example, my mother, let's just give an example for me in my family. If my mother does not do what we say, we reduce the help. If my sister doesn't, then we know they are not supporting us, okay? Someone will say their parents, yes. If they are sick, deal with the doctors directly, send the money there. If they want food, just buy food and send. Stop sending them direct money because they are busy giving it away to relatives who are supporting NRM. But the issue of being in small groups and cooking, let people cook for those small groups. You know, you have 10 youths, you're cooking 4 posho and beans, and Mark is going to be coming to pick the porridge in the morning. Mark is coming to pick the portion and beans for lunchtime. Mark is coming to pick the portion and beans for supper time. 10 people or 20 people. Let's have one of the people staying home to cook. Instead of saying we give them money and they buy chapati and they buy this. No, let's have people cooking for them. And the soldiers, food soldiers should also be able to contribute. They shouldn't think money is going to come from all over for them. If they stayed at home, what are they going to eat? Thank you. Oh, thank you so much. Thank you so much. So we go to Nakalema. Nakalema, unmute. Okay, Nakalema. Okay, I think Nakalema is not ready. Yes. Bana, if you want to talk. Neanza nnyo Dr. Kasatu kumpa omukisa guno. Okay. What's the way forward? Way forward, nga system eyavudde waggulu byagambye byateesezza nti abantu bangi abali kuno abayinza okuba nga bagenda kutwala information eri enzikiriziganya nazo enzikiriziganya n'ekiteeso nti enkiiko ez'okuba nga tufunya ddala empenda tulina kuzijja kuno ne tuziteeka mu mayumba oba mu chapters abantu betwesigira ddala. Otherwise bye twogera wano ate bigenda genda bituuke mu bali era bibeere sapotagged ekubadde okuteesa. Well, thank you so much. Thank you so much. Anya Dako, then we have Dr. Andrew. Dr. Andrew. Dr. Andrew, if you're ready. I think they are not ready. Then Joanna Kim. Joanna Kim. Okay, they are not ready. Okay. Okay. Who is Nanyonyo
Millie Nanyonjo. Guys, why are you not unmuting? Juliet? Nze Joanna Kim Kwendisebo. Okay, proceed. Yeah, nze kiteeso kyange kitono nnyo ssebo nti nze mbadde ngamba nti anaazina takumba. Ebyo by'okugamba nti ate tutegeka simanya demonstration. It is no longer a demonstration, it has to be a riot. Buli omu alina ky'alina at her or his own disposal, akozese ky'alina, abalala bamusangeyo. But it is not all about being organized or what. Tuyina kutandika butandisi ne tusituka. Tusobola kujjanjaba mulalu ng'otegeera. Olina okukozesa obwongo bwo obutini, naawe n'ogira mu bwongo obutini ne mwambalagana. Kyekyo ekiteeso kyange ssebo. Okay, thank you so much. Thank you so much for your input. Addako Remi Ntambi. Banaida, we are catching them. There are so many suggestions in the chat room. We are reading them. Remi Ntambi. I'm going to put your hand down. Nigo Coates. Neyanziza nnyo ssebo. Dr. Kasato n'omukulu Semakula bahosti baffe erinnya nze Remi Ntambi okusinziira wano e Canada, Toronto. Okusookera ddala mbeebaza mwenna ba comrade abafisizaawo obudde ku lw'ensi yaffe Uganda. Ekisookera ddala abantu ffenna abali kuno ffenna tetuli batuufu. Kuliko abakyama abakolera dictator. Kati ensonga zaffe tujja zireeta mu bulambulukufu naye tezijja kukola. Hosti nja kusaba mutufuniremu olukiiko olw'omunda kubanga ne dictator Museveni mu 8 teyayogera n'abantu bwe bati. Yafunamu akakiiko ak'omunda abamu nga bali e Sweden ne boogera ne basobola okuggusa. Naye kambereko ku kye njogerako katono. Waliwo kye tuyita information control. Dictator mwekyo omulungi akoptinga ba stupid idiots ne ba smart idiots n'abali fake nga bw'olaba MP w'e Kampala azze atandise propaganda aga nti mwami Kyagulanyi yatugamba nti nno muyeekera. Omuyeekera akaaba bwe bamunoonya atugamba yeekwese. Naye gye yeekwese ate omuyeekera. Ate omuyeekera lwaki atukaabirira? Tujja kusiŋŋaana abaleeta ebiboozi, tujja kusinkana abakulembeze b'eddiini nga mu kaseera ak'okunoonya obululu tekasobola kusinkana President waffe, His Excellency Robert Kyagulanyi. In summary, your way forward, you like in one sentence. What is the way forward? Mu summary yange nze ngamba nti kino tukiyita economic contribution mu lutalo lwonna contribution ebasanga nga mutandise kubanga ng'ogyeko eno mu diaspora channels ze tulina avenues kwe tuteeka ssente naye tezijja tuuka e Uganda bajja zikwata kubanga guli omukono gwa dictator yakwata. Mwami Ntambi wozisa mu chapter yo tubadde tuzituusaayo. We have a way kubanga ebimu bitwogerera wano we have other secretive way of operation. So teweeralikira once you kasoziwa chapters, those chapter leaders have been really very good. They are accountable. There's a good structure in place for people power. So if you are to help, you can, or Canada, Chemanyi, one of our Canada chapter leader could be there. But I assure you that sentence was majority, especially nga zisemu structures of yes. Anti kati ndi ku ground nkubulira ekiri e Kampala right now senga mukama waffe Sasma Vini akomawo waliwo embeera eyo ku ground nti ne ba candidate baffe abagenda okulondebwa enkya abamu badduse nawo, they are on the run, abalala baba bakutte nga bannalubwama. So kati kyetulina okukola kikino wammanga tukubiriza abantu olunaku lwankya kyetuyisemu 1 million march buli omu mu kitundu kye ajje twenganga abasajja tusuule gavumenti. Thank you so much. Thank you so much. Then on that note, basically saying people should all come out in big numbers. I think everyone who is here, you can send a message to all your colleagues who are in Uganda and everywhere.
to go and participate. And if there's a demonstration in your country, go and take a part. Hire Namubiru. Mwami Rashid, njagala kutumirako kuli ali online, ali eyo. Twekubirize bannange enkya, tukwate tugende mu bungi. Gwali online, gwali wano. Kubira abantu 5 nga president yatugamba tukuba amasimu ng'osaba akalulu ka president Kyagulanyi, kati n'essimu gy'ogenda okukuba ey'enkya yakuyita muntu ajje ku street. Baveeyo gye bali. Nga bwe twakubanga essimu 50, essimu gy'oba okuba enkya yakujja ku street. Kubira munno oba agenze kuba bloka oba akedde kuvuga boda, mugambe boda asooka agiteeke wansi. Kyali okulwanirira okuvuga boda kye tuli okukola okulaba nga embeera yeetereera. So gwali online, gwali wano, tegeeza munno, twongereyo message eyo kuba essimu enkya, essimu gy'okuba yakuyita buli muntu yenna ajje ku luguudo. Thank you so much. Basically saying that all call your colleagues to call each other so that they all come to demonstrate tomorrow on the streets in Uganda. Hi, Namubiri, you have the microphone. Okay, wendi wano. Hey, tesaako bibiri oba bisatu mu brief. Ekisookera ddala bwe wabanga waliwo ekizimbe oba bye baagala okwokya, temugamba bantu nti tugenda kutandikira Busega. Nedda. Ono omusajja tumuteeke ku bunkenke, ebintu ebimu abirabye nga surprise. Tosobola kulumba mulabe nga tosoose munnyonnyola wa woolaga, kubanga bw'omugamba nti kati nzija wano agenda kuteekawo obukuumi obw'enjawulo. Amanyi nti kati banka y'egundi bagyagala. So tukiteeke mu mind nti ebizimbe byonna ebipya ebiri mu Kampala bya Nakyemalira. Petrol station zonna ziri mu Kampala za Nakyemalira. We tuba tunaazookya tukole ebibinja nga tubitumye amanya, kuba kati guno mulembe gwe tuliko gwa bayaayi. Tusobola okutuma ekibinja ekisooka nti kawaida. Tumanya kawaida ani akikulira. Ekyalo ne tukiyita komanda. Ne tumanya komanda kyani. Naye ebyo tugenda birekera mu ttiimu n'omunda mwabajja okulonda ebibinja ebyo n'abagenda banga babikulira. Pointi yange ey'okubiri. Bano abantu batemu. Omuntu abanga asobola okutta omuntu n'avaayo n'agenda mu kupita n'awandiika nti n'akatta 30, togenda kumulumba ngalo nkalu. Togenda mulumba ngalo nkalu. Ekyo nkiddamu. N'ekirala, ekkubo eryaleeta dictator era ly'ekkubo lye limu erisobola omufulumya. Wabula ekintu kiri kimu, tulina kubeera very strong. Point esembayo. Sente ba comrades ze bagamba okusonda abali mu diaspora tweyanziza nnyo tweyanzege, naye ekibuuzo kyange kigamba nti lwaki ssente ezo nga tetunaba kuziwa abaana bano kugenda ku nguudo kwekunga tetusooka zigulamu byakulwanyisa. Twandiguze ebyokulwanyisa ebyo kubanga jjukira Museveni tayagala kuwulira mmundu eyingira mu Uganda. Awo olutalo lwe lugenda otandikira osseka. N'ekirala tubeere ba mikwano ku nsi ezitwetoolodde, abantu gye bali abo nga balirwedde okuyamba naye nga tetunaba beeyambisa. Tusobola beeyambisa n'amagye bapangisa mapangise ebyokulwanyisa bagula bigule na ssente. Okukwata million 5 tuziwa abaana bagende ku nguudo tezigenda kuyamba, naye ate nga tusobola zikozesa okugula ebyokulwanyisa. Okay, thank you so much. We say that the views are from Ugandans and friends of Ugandans, and here we have got freedom of speech. People bring ideas, then we pick whatever. Our leaders are listening, and I am writing down all the points. I'll be sharing with you all the suggestions you have put forward. Tina, Chris, you can either put your suggestion in the chat room. Tina, Chris. Okay, Juliet. Juliet is not ready. No, I am. Okay, yes, proceed. Yeah, good evening, everyone. Good evening. I've just got a quick maybe point to put across. I was just suggesting maybe people from all corners of the country, say Northern, they should storm the streets. Eastern, let them storm it. From Mbale, let them do it from there. Jinja, Mbale, Iganga, let them do it in their groups. And then Northern, say Lira, let them do it. Gulu, Arua, Moyo,
that side of northern and also on the western side of the country. They can also do it in Mbarara, maybe Kisoro, whatever. Let people do it and then storm streets everywhere across the country. This is going to exhaust the dictator, because he's not going to be able to deploy in all those areas where people are just cracking up from all the corners. Busia, wherever, Malaba, let people just, just storm the streets. And by doing that, they can just storm it while coming across, coming into the city, heading. When they see the big number like that, they are going to fear, and these people will run away. Oh, thank you so much, Juliet. I don't need to interpret that. The message was very clear. So we go to Tony Rick. Tony Rick, your hand is up. Tina, please couldn't unmute. Okay. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, Tony. Yeah, this is Tony. Now, may I have a suggestion? Yeah, and this suggestion, this suggestion is if we can do the thing surgically by disabling the enablers. Those people are at the top, but they have some people they use who are within us. Okay? So if we can start working on these people, there will be no informer. I have a very short story. There was a bank where I've ever lived before. This bank used to take people's money. When you go there, they start telling you, oh, the other one withdrew, the other one withdrew. But this was Brazil. So time came when gangs started disabling the employees of that bank. Like if they know you work for a certain bank and that's the bank they are targeting, they started disabling them. Within like a very short time, nobody wanted to work for that bank in the whole, that BTG bank, in the whole country. And the bank nearly went on its knees. It had to hold those people, try to repay them and everything. So you can use it. Yes, in the case of Uganda, how do we implement that? Okay, related to implementing that is disabling the enablers who are within us. Because these are the people who act as informers. These are the people who spot out this, that. So once you disable them your way. I'm not going to tell you what to do. Disable them your way. And then these people will stay that nobody wants to work for them. Because that's the same thing. If you can give an example of South Africa, it was the same thing. So let's not be shy. Let's not be having that stupid effort of, oh, this one is also being used. Because we are repeating the same thing. The people you're saying sorry to, now they're the same people coming back tomorrow and hurting us. Oh, thank you. Thank you so much. Point taken. Okay, disabling the enablers. Okay, now it's me. But if you want to talk, put up your hand. It's me. It's me. You joined under the name It's Me. I think maybe book finished. Tina, don't say that we never give you a chance. Okay, Hadija Namazi. I think she's not ready. Okay, proceed. What's the way forward in 1 minute? Bannange, nze ekiteeso kyange. Tewali yayogedde ku kya uniform. Naye abantu bwe babeera nga basobola okufuna uniform za poliisi eza M23. Bannange, wowe disguisingira omwo. It's not really easy okutegeera nti gwe. Okitegeera. Because aba M23 bambala uniform ezo eza green ne bateekako ne bimask. So if our people can get those uniforms, oteekako kimaski ne we disguisingira omwo. Ekirala eky'emmundu abantu balina abasirikale nga mikwano gyabwe. Because I'm sure obudde buno abasirikale abasinga babawummuza. Simanyi oba babaggyako emmundu. Osobola oggimwewolako. You give them some money. N'otambuliramu abo. Because mubeera mumanyi obufo bwe babeera bagenda okgendamu. Nze ye enteeseganya yange n'ekirala. Ekisembayo. Musonyiwa okulwawo si bya mirembe. Bassa abantu baffe. Basse baganda baffe. Teri bya mirembe. Wallahi teri mirembe. Liiso ku liiso. Nsobola okuteesaako bannange. Okay, thank you so much. But by the way, for your information, they are killing people in Uganda.
they are killing people. By the way, I'm not selecting people selectively. Usually on the Zoom, whoever put their hand up, they are like higher in the queue. That's why we select them. Dr. Rashid. Yes. People need to understand abantu bafa. Whether People are we are dying quiet, whether we are peaceful, whether we are democratic, bali kutta abantu. Era kyova olaba batugamba tebakutta ne bakulumba namwe ne mutunula butunuzi baako nekyokola. So omwana ali eyo baako nekyokola. Tusaleko malabba. They are killing our people. Kintu kigenda kuyingira teri mafuta gagenda kuyingira tusaleko highways kwegamba we need. Era kyetuva tugamba nti gwe ali eggulu beera eggulu osaliko ezo emmoloka zigenda Namulo oba ziva Nimule oba zivaawa. Gwe ali mu west ezigenda we zivaawa tusaleko. Ali mu east. In that order. Yeah, the challenge is comrades. They are going to kill us whether we have demonstrated or not. That's the tricky part of it. Bakurumba Munyumba, I was listening to some family. For them, bargains were cannibal raping, and they went at home and then they raped some girls there. They were like in Ugandan UPDF uniform. So the situation is not normal. Those people are doing, I don't know whether they are Ugandans, but atrocities are happening. Kasigwa Vincent, I think you finished. Oh, neyanza muganda wange. Okay, what's the way forward? Okay, the way forward yange okutesa kwange demonstration. Tugenda demonstrating tutya. Ekisooka twetaaga aba volunteers abantu abo balina emmundu basooke batukolere ku bantu abo ba operative bennyini abali ku byalo abawagizi ba mobilize ba NRM abali ku byalo. Ekyokubiri ba MPs bw'oba omanyi amaka ga MP nti wuuno ababeetaba bonna mivuyo bonna tubakoleko. Ekyokusatu abalamuzi abo abasira abantu bafa awatali misango basala nabo batagatingibwe. Bw'oba olina emmundu omulimu gutukolere. Ekyokusatu ekyokuna media houses nga NBS erina okukka ku ttaka. Ekyokutaano tulina okumenya amakomera mu kwekalakaza tulina okutagetinga okumenya amakomera abasibe baffe baveeyo. Okay, thank you. Okay, I think points about does Maliza. Thank you so much. Basically, she said that the collaborators, those who are aiding the regime, those who are like in the government or the police, the judges, those who are like the part of the cocoon who are torturing people, really, we should treat them as enemies of Uganda, not friends. Tugenda what Tina Chris. But if someone can give an idea which you see doesn't work, but still they have a freedom of airing it out, because we are fighting for democracy whereby it includes freedom of speech. Let people speak, then leaders will choose whatever is they wish to choose. Tina, Chris. Badde misinga opportunity yogera naye mazene kakasubire muli bulungi mwebale okuwa endowooza emu gendeeta ya kukola violence eri abo abasirise nabo balumwe so that nabo bagenda kuvaayo. Ogulawo kyenkya business nga tugambe tugenda vaayo ku kkubo oba supportinga government eriko. Abanyuganda tulina kino ekintu nga tekinatuukawo gwe tovaayo naye yagala gaana kigenda kujja byebyange. Okay, thank you so much. Thank you so much. Basically, she's saying that all those who are not taking part, we should just convince them to rally behind us. Adakova, okay. Mwami Kasatu, bwe tuba tugambye nti enkya kuggalawo bizinesi tujje ku luguudo gw'oli n'osalawo keere oggulewo edduuka shauri yako oba bwe bakyogera shauri yako. So oba tayagala kujja toggulawo bizinesi. Okay, now we go to business. Shauri yako bannange ugende eno message eyitibwe buli omu. We have to go enkya
tweyongereyo tununule ensi yaffe. Okay. Mimi Buki, I think you can't unmute. Then Nigo Coates, you have also failed to unmute. It's me. Also, you have failed. Then Samsung, I'm going to put your hands down because I think they've been up Okay, there for I'm long. here. Samsung, I'm here. Okay, yes, proceed. What's the way forward? Yes. Amanya gange bampita Penny sibukano mu Bungereza. Yes. Ekyogenda ku nguudo abantu babase. Eggulo ekiro baazisa abantu 3 mu faamu ya Salimusale. Nina omwana nga akola mu ggwanika e Mulago. Yangambye batutte emirambo 5 e Mulago ku lunaku lw'okulonda ku Lwokuna. Abantu 3 babazisa ekiro ggulu ewa Salimusale. Era waliwo omusirikale Omunayuganda omu eyamubiddeko n'agamba babagambye bakube ku nnyama enkya ku nnyama. Kati nze mba ntadde ntese ekyogenda ku nguudo. Twandisoose ne tukireka ne twataakinga abantu abo bonna be tumanyi abali mu bitundu byaffe abakolagana ne NRM oba poliisi kocha poliisi oba kocha mayumba gaabwe bonna be tumanyi abawagira NRM ku byalo tusooke tujjemu abo abatuleetera obuzibu abo Museveni be yeesiga. Nze bwe mbadde nteesa obutamala budde kuba abantu sorry, I think I muted you by accident. But basically, your point is very clear. She's talking about supporting the people who work with the government, especially those who are like agents of torture. We should not just take them as innocent. They are equally and legally responsible as the junta himself. Okay, yeah. And then together ku Infinix. It is Infinix, Winnie. I'm trying to make sure that we give everyone is a chance. Oh, Infinix. Please unmute. Yes, Infinix. sir. Yes. Yes, yeah. Mwebale nnyo mukulu Kasaato. Okay, kakati nze njagala kubabuulira ku survey gye nakoze kubanga nabadde mu ground n'enkola investigation y'awantu wonna rights awamu gye zaabadde. Challenge gye tetukuwulira. We can't hear you anymore. alina eriemu nti emmoloka ne zigenda everywhere ne zikwata abaana. I'm saying nti emmoloka za poliisi zino ne patrol zigenda ne zikwata abaana everywhere. Are you hearing me? Yes, we do. Yeah, yes, we can hear you. So nze plan gye nalabye twetaaga machines zino ezisala emiti, very many of them. Emiti giba gina okusalibwa gyonna ne gigwa mu kkubo, emiti egiri emabbali w'ekkubo egy'amasannyalaze gyonna ebyo ebitaala ne biziba enguudo nga teri motoka ya poliisi esobola kutambula. Abantu bojjukira basobola okupenetratinga ne bayitawo ne batambula nga bagenda mu bifo eby'enjawulo. Ndaba nga demonstration yaffe esobola okuvayo bulungi. Ekyokubiri, twabadde luli mu election kati tugenda mu revolution, so those two things have different strategies. So what I believe, it's time now for the revolution, and the revolution we must have a strategy because Museveni yafuuse kati rebel attabusi taliko kusaasira era ekigambo ekigamba nti twekalakaasa emirembe tukikendeeza abalabanga ffe abamuzannyisa. So we should stand strong. Naye nga ndaba ng'ekyo ekyokublocking amakubo nga tusala emiti egiri ku kkubo everywhere kijja tuyambako nnyo kubanga n'emmotoka za poliisi zijja kuba tezikyatambula nga teri mmotoka etambula kyokka abantu bo baba basobola okupenetratinga. So we need those machines as many as possible. Machines ezisala emiti ezo. That's my point. Okay, thank you so much for the input. Yes, but if you don't behave, we just remove you. We don't have time to argue with you. Okay, Nigo Coates, I think you are unable to unmute. Katugende ku okay, Nigo Coates, I think you had unmuted. We are trying to go in order. Yes. Muganda ngwe kuweereza. Amina sebo. Kwendi muganda wange. But the guy have removed him. Obwedde mpitako obuyisi naye ng'ongamba nti onjogerako naye saagala kumala budde bungi nnyo. Byonna bye muteesezza bulidde naye muganda nga kano kagundi kaweereza mbalinya ganjogereko ko naawe ku byaffe nnakinyaga tubalabulamu naye ensonga endeese wano ebya ddala mbadde mwena mwogedde points zammwe nziwulidde naye mulakinga ekintu kimu. Part of us. What's the way forward? Okay. Include yourself, yes, don't exclude yourself. We are together.
tulakinga ekintu kimu. We need a strategy. Strategy eno egenda beera etya nti yes enkya muteeseza mwagala kuvaayo mwekalakaase Gamba tukiwulidde naye don't exclude yourself, nze mbadde brother. ndeesa enkya. Okay, yeah. Anti nkyengambira ekyo kuba nze siri ku ground, that's the problem kale ngoge mazima. Naye nga nze kyembadde nsaba tusooke tusindike warning yaffe. Then enkya tusindike warning yaffe, enkya olwennyini mbadde nsaba tukuŋŋaanye abakulembera ekibinja bwekisi. Kati then bano abakulembera ebibinja bino tube ne meeting eyaffe kuba obwedda mwogera wano nga mugaa tulinamu bambega. Yes, tulinamu bambega kyo kituufu. Twetaaga ffe ba leaders b'ebikundi bino. Buli omu ne district ye nga alina ekikundi kye. Nga ife abagenda otula mu meeting secretly to discuss nga kiki tugenda okukola mu operation because tulina okuba n'ekibinja nga kino kigenda kukola bwe kiti kino kigenda kukola bwe kiti. Then ekirala abantu mwewale okukontaktinga abantu. Okay, Bane, thank you so much. Banai, okay. Banai, adi omulala waba yagirese, please don't repeat it. Secondly, abana bali ku ground abagenda mu demonstration. They know they have got their leaders, they have got their strategy. But okay, I advise Simbi. Yes, I think it's me you have the mic. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So way forward. Mwenna banna Uganda bannange mwenna bannaye. Nga nkumbula nga kufa bali eno ebweru. Abe Uganda batuwa amanyi naffe abali eno ffe tuwa abe Uganda amaanyi. Luli ku Mukaga twali ku Embassy nga tugenza okulaga obutali bumativu bwaffe mu kulonda okwagenda mu maaso. Abantu tebaliyo bangi. Ngamba wane Bungereza sigamba ku Embassy endala. Ngamba wane London ku Trafalgar Square. Olwaleero tubadde ku Parliament. Abantu babaddeyo batono. Bwe mbala abantu abayisinga kuba nti babaddeyo bwe baba abangi sirowooza nti basukka 30. Kikwasa ennaku abantu be Uganda ffe tutabawa maanyi tetujja kubeera na maanyi. Ekyo kimu. Ensonga endala ey'okubiri, strategy zonna ze tuteekinga okubanga tununula ensi yaffe saalowooza nti alibadde ekirungi oziteeka ku public kubanga oli omulaka ogenda okuyita akuteeka emisanvu. Nze badde nsaba abantu abalina idea ngezo okunoonya abantu be bayinza okuyitamu abakulu abamu abakulembera naddala mu bitundu bye tuwangalira. Tulina chapter ya wano Bungereza, chapter ya Germany, chapter ya chapter ya America. N'oyitamu abo bwe tukoze tutya. Abantu be bakola ebintu plan eziba successful tebaziteeka mu luggya. Bw'oteeka mu luggya oli omuwa mangu okuwa antidote ogenda okujja nga akulina ebirowoozo bingi n'amagezi mangi. Oli mwaleeta amagezi malungi naye twegendeze engeri gye tubisaasaanyamu kwe kuteesa kwange. Ekirala tweyongeremu amaanyi bw'abanga batuyise okuteekayo omulanga. Abe Uganda si bokka betujjoga nti bagayadde naffe kennyini naffe abe Uganda bagayadde ffe tukola ki? Exactly. Oh, thank you so much. Naffe twebase buli omu afunira kunna amaanyi. Abe Uganda balabanga mutaddimu amaanyi nabo babeera n'amaanyi ate mwe mugamba abe Uganda balina ate abe Uganda bo balina obuzibu buli bumu. Batya okugenda mu kintu bajja bako ne basalaga nti bano Baganda baffe bayimirire naffe nti kale katugende ekibeera kikole ki kwe kuteesa kwange yakwogera bino. I think thanks. That's a very, very good conclusion. Yes, because abe Uganda bagamba abe bweru, what are they doing? Ate fe tugamba abe Uganda tebakoze ki. I think everyone abe Uganda because I'm also abroad, we are doing something, and even such a meeting is one of our strategies of discussing our plan. Byonna be discussing where they have been captured and they are going to be shared with our leaders. The way they have been implemented, then we leave it to our foot soldiers or the commanders. But thank you so much. Katiadako tuina Nalubega Mimi Buki. I think we'll be concluding in the next 30 minutes. Emikono jisigade like got 20, not so many of them. We'll be concluding like in 27 minutes from now. Then I'll be reading through all the suggestions which have been put forward. Okay, Nalvega, if you are not ready, then we go to iPhone Salina, then Joel Kavuma. Whoever is ready to talk. Joel, if you are ready, okay. Yeah, okay. Let Salina go first, then Kavuma, you come. Thank you so much. Selina from Kenya, but I'm in Maryland, TMV. Thank you, brothers and sisters.
for the struggle. We want to thank God because of Chagulanyi Sendemu Robert for the struggle and the people of Uganda. Kenyans are waiting for you. And again, for example, in Kampala, these people are businesses that the people know. You should boycott. You should boycott them. Again, revolution doesn't have leaders. I hear a lot of people, they are coming here, they want the leaders to come. In Kenya, the young people go out there, the leaders will follow. Because if you put your leaders in front and you are dealing with the regime, like now our principal is in eating, it's not eating. He just want to be safe so that he can come out tomorrow and fight again. So I would request you, my brothers, you see other countries what they do. If you come out in Kampala like 2 million or 3 million, Mbarara and everywhere, how many police officers or the soldiers are there? We thank God that this Muhozi is trying now to delete what he has written because it is all over in the world that he want to kill Bobby Wine and NUP. So our brothers and sisters, one, you need money. We need to donate, continue donating. Second, let people come out. Don't say you want a leader. Which leader do you wait? Bobby Wine, when he was going in campaign, I hear him telling people, come out in large numbers. That was the message. You heard 3 words in Uganda, Karonde, Katonye, I don't know the other word. That is what you people you should do now. The last one, people should be saying, what do we do? And we support our brothers back in Uganda. Come out even at night, because if you wait for Museveni to swear in, my brothers, we will not come out again. Let an even international community or everybody who want to support you, they cannot come out because they see like Uganda is in peace. So let us come out in large numbers before February. If you wait until February, he has been sworn in. What will happen to our people? They are killing people now. That time, you have given him another chance, 5 years, to finish our people. Please, court is in control. Court is with us on our leaders. But don't come and say we want strategy. You have one. Come out the way your principal tell you. Thank you so much and be pleasant. Oh, And asante. us in diaspora, let us come out every day and support our brothers in Uganda. Give them strategy to come out in large numbers. Thank you. Thank you so much. Oh, asante sana rafiki yetu, asante sana, tumefurahi sana watu wa Kenya they cooperate with us. Tunawashukuru sana. Thank you Karibu. so much. Yes, thank you, asante sana. So like even our neighbors are there, it's always, you give us a lot of courage when even our neighbors can come up and they watch whatever is happening in Uganda and then they share with us some strategies. Tumefurahi sana, asante sana. Then we go to, yes, she has raised very good points. Let us do how whatever our president told us to do. He predicted these things to happen, and then we don't have to wait for him to do each and everything for us. Kavuma, I think your hand is, Kavuma. We'll be finishing in the next 25 minutes, so I'm trying to rush. Then I'll go through all the resolutions, all the points which have been put forward. Joel Kavuma. All right. Yeah, I would try like to emphasize on what our sister Salima said, talked about. Like, we people here outside Uganda, we talk a lot. We need like to talk to our people and motivate them. Let it be like giving them money, motivate them, tell them we can give you food if need. So because we are just here, we can't do nothing. We need like to do whatever we can. Like, I think we should motivate them, because I know many of them, most of them, like, they are scared. And we have been on TikToks live since the elections. And we have had people from other cities, like we had a guy from Barara, some guys from Jinja and Bale. They are saying we are waiting for people in Kampala to raise up. So if you have people at home that are in Kampala, or you who are in Kampala, just know you're the starting point in this thing. Like, if you come out massively,
people are gonna come out, and all over countrywide, we're gonna have change. We need change. And the other thing we have learned in history, like Uganda, Museveni doesn't allow us to protest in peace. Let's just say we go out in peace, but be prepared for anything else to come. And you just know that the Salim Saleh is threatening us with killing us. But you guys, we have people in militaries that are on our side, and they are saying they're just waiting for us to raise up. And one more thing, let us target their businesses, guys. We know guys like Balam, he has businesses in the cities. We should attack those people. They are the ones that are making us suffering. If they see that we are not playing with them, they're not gonna do any more bullshits, guys. I think we should do all of it. Yeah, thank you so much for the ideas. Then the next one is Isaac M. If Isaac is not ready, then we go to Akram. I'm ready. Okay, yes, Hello, proceed. thanks. What's the way forward? The way forward, first of all, thank you for this opportunity. But what I would like to look at is about the mobilization. How do we have to mobilize our people? Because they have a great fear now after this incident of killing many of our people. We How have we to talk to mobilize them, them? and mobilize them in groups, because we tell them come on the street, others will not come, honestly. Some few will come. That is one. Mobilization, we have to do it through telephone and also talking in different clandestine groups to others like that who are willing. And another issue is about organization. How are we organizing? Our people on the ground must have a robust organization in different groups, in different, like one sister said about a commander or what different groups. Another issue is that we must have a strategy. When we are to come to demonstrate, we must have also a target, not just come to disrupt and disappear. We must be consistent and we must have a target, and we say we are coming, we organize, we mobilize, and they come. And we must also look at different areas, for example, in Malaba, in Busia, in Jinja, in Iganga, and in Iganga or Kampala Mukono, and in Kawempe, or in where, which areas? We must have specific areas where we come many, and we are there, and then we know that we are many people and we can make the voice, or we can struggle from there. But when we just come and everyone is there, we must have specific areas which must be our target. And another issue is the final one. Another one is about coordination. Our people on the ground must coordinate very well so that in Jinja, in Mbale, in Luwero, when it is there, like one brother said, that we have to block the roads. We must have good coordination. Jinja, Mukono, Luwero, very good coordination. When it comes, and those people come in Kawempe, in other areas, Mitiana, so that we have good coordination and we have good key areas. Another issue is that we must be careful, because these people, when we organize like this in open, those people can get the information, and they have these thugs, the ghetto structures. They may come, if we are not making it violent, they may come to make it violent, so that those people get a tendency to come and shoot. So if they come and start shooting, then we must organize very well. We must run towards the petrol station when we are many. When we reach there, some people, as they are disappearing, others are ready to put fire on that petrol station and then disappear. We must organize it very, 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 very well. So we must not just. We are using the anger. We are using the anger that we must go on but we must have a target and the time. How are we?
Okay, thank you so much. When you have a chance, please use 2 minutes. Basically, he's talking about you should use lawful mean and we must have a strategy. There's maybe bookie. We have about 10 people remaining. We should be able to conclude in next 30 minutes. I think Mimi, since you can't unmute, I need Winnie. You are around number 8, maybe in the queue. Yes, Sarah, you have the microphone. Okay. I'm thinking that we need our people, our comrades who are good at IT, to organize some apps for communication where, where they're, to help with mobilization. And those should just be, unique between them, and we can pass information, to them. The other thing is, I hear people are talking very good ideas. For instance, buying those things that to cut the trees down. Are we going to do that? I mean, I guess when are these things going to be implemented? Tomorrow would be a really good day to do we have money to buy those things? Because it would be good to implement these things as we talk, because the time is now. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. That was her submission. Then we go to Mamba. Mamba, there's Mamba or something. If Mamba is not ready, there's Akram Mighty Team. Okay, if Akram is not ready, then okay. Yes, Akram. Wow, thank you so much for this wonderful. Akram, your network is very, very faint. We can't hear you. Thanks so much. I'm Akram, the mighty team, all the way from West Nile. Right now. Okay, I am sorry, Akram. Akram, I will just ask you to write your submission in the chat room because we can't hear you. But what I've heard is from West Nile. But thank you so much for your time. Maybe type your idea in the chat room then so that we can get it. Seguia, then when you get ready. Okay, Seguia, if you are not ready, then we go to Winnie. Yeah, Winnie, proceed. Okay. Panel mbalamusizza nnyo mwenna bakomredi mwebale kulwana butakoowa. We've been here 5 years for sure, probably 6. Naye nga bwe tuli mu akabanja mwenna muwadde ebirowoozo birungi, but I want to start naddala ffe abali mu diaspora tutandikire wano. Batugambye nti there is a lot of spies mu diaspora. Abali wano ng'omanyi omuntu ali awo ali wano kututulugunya, especially ffe abali eno under Trump. We should be able okulopa abantu abo mu ice. I think we should just be a little tougher. Abantu basobola kujja mu community ne baba nga batweraliikiriza baagala otugoba mu community tebaagala tuwogere, they are isolating us. I think under what is going on, I'm from Minneapolis. Abasinga ndoza mmanyi ekiriwo ffe twatandika Floyd protest ne tutandika kati n'eziriweza ice. Mbeegayiridde oli bw'aba amanyi nti waliwo omuntu tuli eno mu diaspora okujja nga wajjira ku visa ng'egamba nti wajja kubeera spy. Naye wajja kuno ofuuse student oba ki oba even you have to change your visa kati wano oli wano otutulugunya. Naawe tugenda kola ki? Kukwesimbamu mu kaseera kano. Kati n'ekirala kye njagala okusembya ebirala byonna mbadde esinza byogerako. Abantu e Uganda akalulu olwawedde internet neddako ne batusaba ssente. Abantu abo abadde tebatubuuza tebaatugamba nako baba batuwagira tebaakola ki? When they ask us for money, please tetubawa ssente. We cannot prove abadala bakoze ki balunze oba tebalunze. Naye abantu akalulu olwawedde internet neddako naawe kati ffe otusaba busabi ssente ffe tuli awo naye temulowooza na ku bulumi bwaffe. N'ekisembayo kiri bwe kiti mwenna mwogedde tumanyi abantu abenebolinga kino kyonna tumanyi gye bali, tumanyi amannya gaabwe, tumanyi amabizinesi, tutandikira awo. Let's be organized. Oli kwennyini gwe twalaba campaign bonna tubamanyi abaatuvuma n'abo be tuba tutandikirako. Nga tetunaba nagenda wala nnyo tutandikire ku abo tubamanyi tumanyi gye babeera. Bannange mwebale nnyo. Thank you so much. Kituufu bane tulina ba spies. We have got a lot of spies in diaspora.
They have bakasuka a lot of money in diaspora, like to do, and we know that they are seeing them. But don't worry, we know that the government and the spies are listening to whatever we are going to say. But it's not going to deter us. Already, yeah, we live with them. Some of them we know them. Now I think we have to deal with them because they are also enemies to us. Annie, unmute, and Mayanja B. But we are trying to make sure that we finish in the next 10 minutes. Okay, Yes. thank you so much for this opportunity. And njagala kuleeta kiteeso kyange ku bantu abagenda okwekalakasa abagenda okuvaayo. Nze gundi yange eri suggestion yange eri nti bwe tuvaayo mu bungi, we need to be prepared not to leave those streets. Tulina okubeera prepared okubeerako occupyinga wonna we tubeera. Paka nga government egudde. Eno government gye tudiringa nayo, they are very, very scared. Very scared. Febe balinda badduke. Bali very scared yensonga lwaki baleese abantu ne batta abantu. Ate gye tukoma okwetuulako, gye bagenda okukoma nga balumba abantu mayumba, bapikinga abantu mayumba, bwe babatta, bwe batumalawo. Naye bwe tuvaayo in large numbers nga abasoose bwe bagambye. Like 2M ne tuoccupyinga Kampala. 2M ne occupyinga Arua nga bwe baali mu campaigns ne tuoccupyinga. Kambabuulire mikwano, tubeere prepared obutavaako until government egudde. So kati ffe mu diaspora tugenda kuyita mu chapters zaffe tufandinge abantu ebyokunywa ebyokulya. Nze badde nsaba guba gubeera omulimu gwaffe nga encouraging abantu okuyimuka tufandinge ebyokulya n'ebyokunywa abantu tebavaawo bakiro bamisana ba occupyinge. Tujja kwetaaga wiiki emu ekinene nnyo ng'eyo government egudde because it's so illegitimate. Thank you so much. Thank you so much. Basically, she's saying that we should demonstrate in yes. Ensonga y'omukyalo oyo nsonga nkulu bwe buvunaanyizibwa bwa diaspora. So mu bakomrade abali eka okuddayo eka bwe woddayo eka omulabe tugenda kuba tumuwadde ki ekyokukola the following day. Gwe sigalawo beerawo emmere ejja kuleetebwa ebyokunywa bijja kuleetebwa tubeeraawo emmoloka zijja kuba nga zireeta ebyokulya ninga tusigaddewo. Also, by the just to add on, no mu diaspora, if they call a demonstration in California, in London, just go because it's also your duty there. Now, also our demonstration also they mean a lot. In London, whatever in our cities, please go, spare time and go to take part. That Mayanja Ben. Yes, mbalamusizaako nnyo baganda bange mwena buli omu gy'ali banaye mwebale nnyo mwebalire ddala okusigala nga ffenna tuli ku mulamwa. Nze Mayanja Ben, chairman wa Kenya Chapter. Mukadde kano ndi mu Uganda era najja ne nnonda nina ne baganda bange be najja nabo tukyaliwo nga bwe tulinda embeera. Naye baganda bange bingi nnyo bye twogedde, bingi nnyo bye tuzze twogera emyaka 5 gye tumaze tubadde nga mu meetings ez'enjawulo na bingi. So tetwenenya mukadde kano nti tetwalangiriddwa wabula tulina kunona buwanguzi nga president waffe yatugambye. Naye nga bannange nsaba ensonga zino zonna nga tuzogerako nga tukola byonna tujje bannabyabufuzi mu nsonga z'okununula eggwanga. Bannabyabufuzi abamu be balangiridde balyoke abalala bakyalwanira buwanguzi bwabwe bafune ssente. N'olwekyo tutunulire nnyo abaana ba foot soldier abali ku ground abatalina interest ya kifo kyonna. Nze ebbanga lyange lyonna maze mu bukulembeze bwange nga nkolagana nnyo ne ba foot soldier ku ground era tuli wamu tucommunicatinga. Naye bannange nsaba support yonna egende eri ba foot soldier manyi tujja kuwangula. Okay, thank you so much. Thank you so much. Then Oppo, Madam, I'll be reading out all the summary of all the suggestions given. Oppo, yes. What's the way forward? Neyanze. Mbaira mbalamusaako mwena abakomrade. Naye nze sigenda kwawukanako nnyo na Muteesa ava okuteeswa asembyeyo oyo nti abamu ku ffe tulina experience mu kiyitibwa olutalo. Naye obuzibu bwe tusanga buli bumu nti buli we weesigulira ku muntu gw'oyita munnabyabufuzi
ye tayagala kuwuliriza biteeso byo wabula ayagala kuyisaawo kyayagala. Now, what's the way forward? Way forward yeri nti abalindirira okugamba nti mulinda kuorganizinga mulyoke mutandike. Ensi nyingi nnyo zigenze mu liberation nga tewali organization yonna. Tolindirira gwe kennyini gwe leader. Abasirikale ne babeera 100 wiiso ez'abantu 30 zisobola osuuza abasirikale 5 emmundu ne bazisula ne badduka ne bagenda. Wiiso buwiiso. Kati alindirira mbu simanyi ninda MP gundi ajje. Oli alinze miliyoni ze 2 zibagenda kumuwa. Okay. So tweyanze for your idea. Thank you so much. Basically saying that you are the leader, you can also stand up and you start. Okay, Sam, you have the microphone. Bana, you want to conclude in like next 10 minutes? Dr. Rashid? Yes. Yes, tweyongeddwako diaspora leader waffe. Ajja kutubuuzaako awo nga tetunaakumaliriza. Yeah, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hands. Maybe in the next 10 minutes will be enough. Yeah, they will come and Dr. Kawan say something. Yes, Sam, in 1 minute, what's the way forward? Sam is me. The way what I think we should do, and is not something that is uniform. It's something that every individual have to think about. Think about all roads lead to Rome. We take different directions, we take different ways, and we have different ideas. My idea is not the same as your idea. My idea may, if I combine my idea to your idea, it may end up being ruined. That it may end up not being carried forward the way I want it to be. So if all roads lead to Rome, we have one common aim, but we take it in different ways. So follow your instinct, do what you have to do for you, because Uganda is for you and yours, in your own heart. Do what you think is best for you as an individual, for you and your country, and carry this forward. If you on the road, you meet someone that has the same strategy, the same thinking as you, take them on board. And maybe along the way, we'll get some, we'll be a bunch, we'll reunite along the way, and we get all to Rome in the same way. But start on your own way and carry yourself forward. Thank you so much. Thank you so much for your submissions. Then the next one we should be able to finish. I think Trinity Kiwanuka, I think you finished. To my recollection, I can't remember, but just confirmed. Trinity Kiwanuka, unmute. Joyce Nalubega. Okay, yes, proceed, please. What's the way forward? Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate this opportunity, and I'll be so quick to give my way forward. I'm here just to enlighten about a few of our fellow comrades. I really want to urge you, our fellow comrades. One, we are having one battle with exactly the same aim. We are aiming at one. There is no time to fight and discourage one another. So I'm here to tell the comrades, especially those who are using the TikTok, please and please, what you do there, the games you play there are discouraging many, many Ugandans. We have a war, we happen to win a battle, now we are going against a war. We won't win a war if we are not standing together as one. So my request is one, kindly mind what you say out there, because it may affect someone and let some people drop down in our journey to our victory. So my dear brothers and sisters, as we go forward, remember one thing, a word that you say will encourage or discourage. Unite, we will win. Thank you.
Thank you so much. Okay, Joyce, Bana, we should be able to finish in maybe next 10 minutes, and then we'll have Marvin and our diaspora leader to say a few words. Then I'll try to summarize the people's submission. Joyce Nalubega, if you are able to unmute, or Comrade Everest. I don't know whether this Everest come up. Nalubega or Everest, whoever is ready. Yeah, for me, I'm ready. Oh, that's Everest. Ready. Yes. Okay. Yes. I think let Nalubega go first, then Everest, because you are going to go next. Okay, thank you so much. Yes. What's the way forward? The way forward is tewali kintu John Museveni buli kimu asobola buli kirowoozo kirina kituleeta wano akimanyi era kirinako solution era byonna abimanyi engeri gye tutomulumba n'ekintu kyatalinaako solution kwe kusituka in big numbers to holding a flag to holding n'ebipande ekintu ky'okutemunda ekigenda ekyokulwanyisa kyo ky'otagenda kulaga tebagenda kuba muntu omu oba babiri singa tuba tuvuddeyo nga tuli bangi ekyokubiri tetuleka makubo maggule twadisikasinze ku oil netudisikasinga obutaleka mmotoka yonna omupiira tegutudde tugifunite omupiira tugireke ng'etudde tuyiwe oil omukubo tewali mmotoka esayita ku luguudo nga luliko oil ekyo buli omu akimanyi tuzibe amakubo tusobole okuba disablinga. That is my idea. Okay, thank you so much. Then Comrade Everest. Yeah, thank you very much, Comrade Kasato. I'm grateful of the ideas being shared here. But first and foremost, I would like to argue. 1 minute over. My apologies. Okay, yeah, proceed, please. Yeah, first and foremost, I would like to argue, my brothers and sisters here, that the issue of violence, we should resist to engage it, because the Ministry of Death world over is heavily funding that area, and they would love to see us engaging in that kind of activities, which they won't bring our results. Going forward with what our president has done to introduce the national flag, I think we should stand with it, mobilize better, at the same time, do the economic wisdom. We should disengage economically from what is in the country. All the economic activities, paying those bills, whatever, we should stop it until that time we make our choices. As of now, that's the best way of demonstrating. If we can detach all Ugandans from the economic activity when this regime is in there, it will fail by itself. We can demonstrate and push it over. That's my suggestion. Thank you very much. Well, thank you so much. Thank you so much. Comrade Rashid. Yes. Back to Comrade Everett. The name was the last speaker. For the last 6 years, 5 years, 6 years, plus including Dr. Kizabe CJ. Count those how many years down the road. We've got to learn. If you don't learn from your past, then there's something you're missing. Comrades, let Ugandans be. Let Ugandans be. Okay, thank you. Dr. Kizabe CJ took some means. Our president has taken the same means. We are not here to make a political institution in form of that is the same booklet we have to follow. Let Ugandans be. Let Ugandans come out. Those that can demonstrate, let them demonstrate. Let them express themselves. This is the time.
Okay. Comrade Rashid, I don't know how many hands you have left. No, I don't know whether they're increasing, but 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comrade Another Rashid. 1, 2, 4, 5, 6. Okay, yes. Comrade Rashid, I think I was next because you asked me to unmute. You are going to go next. So what we are going to do, Comrade Marvin, you will come and say a word, then you invite our chapter leader. But I think we have got about 9 hands. So Mugisha, if you can just proceed to the point, because we want to. Okay, thank you very much. To me, what I want to say is like this. I've had a conversation and everything, but what we have to know is that Uganda is under a silent military coup. And how do you fight a coup? If it is violence, violence begets violence. Our mothers are being raped and killed. So whatever tool you can use to subdue the coup, a silent military coup that is taking place in Uganda, you must use it. And nobody should define the way you should fight or defend yourself. It goes upon, it is incumbent to us, me and you, to sit with our comrades and see how we can tackle this problem in our groups, either 5 or 10. Our role on social media should be to amplify all Ugandans to wake up, come together wherever you are. And lastly, our comrades, I had here a comrade from Kenya. Let us start working with our comrades in Kenya, because the dictatorial regime in Uganda, it is working in groups also. It is a pack of dictators. If we can get our Kenyan brothers Mugisha, our Kenyan brothers, you remember, they said they are ready. They are waiting for Uganda. They are more than ready. Yeah, what I mean, our Kenyan brothers in diaspora, our Congolese brothers, we should join them and say, you know what, this is the problem that is making our region unsafe. We should make connection to comrades in diaspora of other countries in the Great Lakes region, so that we can liberate our country. Thank you so much for the submission. Yeah. By the way, we welcome all ideas. Sometimes we might disagree, but as the leader, they will just choose, and the peoples they will choose those which are like which are the best. Yes, Mamba, Mr. Kasato, I think it is my turn now. You know, Muzindaro Nyabo. Naye nzisanyo Mr. Rashid, balamusiga ba comrades mwena. Ekirowoozo kyange ekisookera ddala, twetaaga okumanya amateeka, kubanga tuyinza okuba nga twogera nga amateeka tetugamanyi. Nina vidiyo gye nalabyeko ya Mr. President nkaddemu, naye yagyogera n'agamba bwe kiba kyakununula ggwanga, do whatever it takes okununula eggwanga. Tekiriiko nti ate kati wano bwe tugenze mu rayoti tuli mu kumenya mateeka. No, tuli mu kununula ggwanga. So kati nze ngamba nti bwe tunalowooza peaceful, ogenda kulaba abantu batono. Ayagala okukola ajja kukola, ayagala okukola bwe kyayagadde ajja kikola, olw'ensonga mwasazeewo mube peaceful, temugenda kutawaanya bali mu maduuka gaabwe nga bakola. But once we said that let's go violent, trust me, buli gwe munaasanga ali mu dduuka mujjayo kifuba ddembe. Mugenda munonako. Just to clarify, people, they are bringing the violence item here. The law says that you have a right to self-defense, because where we are now, we are being attacked. The government is killing us. The government is killing us. They find you in your home, they kill you, they rape you innocently. Basically, all what we are trying to do now to defend ourselves. When you are defending yourself, you use any lawful means to defend yourself. So self-defense is not unlawful. You have, it's your freedom to do whatever it takes to get your freedom lawfully. Okay, yes, iPhone Salina. Emikono giganyo kugwa, I don't know why. I don't know whether others are raising up their I had already spoken. Yes, iPhone Salina. Wamaze, or you haven't finished? No, I had finished, my brother. You finished? Okay, thank you so much. Okay. Maybe Shad, okay. And then there's another iPhone, because I'm trying to make sure that no one is left out. There's another iPhone and iPhone. Yes, iPhone and iPhone. If your hand is up, okay. Yes, voice. Yeah. Sentongo, voice or voiceless. You have the microphone. No. Okay. No, voice or voiceless. A minute. iPhone speak. Yeah, proceed. Hello? Yes, hello. Yeah, neyanziza ssebo.
nakulindiridde obwedda. Kaakati tusanyuse nnyo balaba nze bampita Nabisaalu wano e Bungereza abasinga mumanyi nga Vicky. Kaakati neeyanziza ebirowoozo byammwe byonna era twebaze Katonda eyatuwa omusajja omugezi asinga mu nsi yonna. Banaye tuve mu kyejo ne Malala. Temujja tugamba saa zino mbutuoze fulaaga, simanya tugende tukuume peaceful tuzikuumye emyaka 4 nze bukyanga nzaalibwa siraba ku pulezidenti mulala. Ndi myaka gya pulezidenti waffe sirabanga ku pulezidenti mulala yenna mpulira balutwa simanya bakkero baani. Essaawa zino bwe tuteyambulako kisiraani na kikolimo tugenda kubonaabona obulamu bwaffe bwonna. Omusajja yabagamba nze kyemwagalako oyo omusiru kiri kimu nti ayogera amazima mu busiru bwe Mukama n'amuganya. Sirina lulimi luwooma kuba siri ku buko. Omusajja yabagamba takolerera muntu yenna akolera lubuto lwe. N'avaayo n'agamba agenda tusaanyaawo ffenna. Kino ekidomola kye kivudde ekitwiti nze tikyagala nsigo za Mukama waffe. Tukyalinda ki? Tusonze ssente ne tuzisonda n'eziri mu bigali oba wali abina ebigali ne zivaayo nga twagala ensi yaffe ekyuke. Batulaze nti tewaliwo chance. Kati kyonna kye tusobola okukola pulezidenti yatugamba bwe kuba kukwata butunda tubukwate oba nzingonyo tugikwate. Tetwagala wano bantu batuleeta kusiiga bizigo ku nvunza zituluma. Tukoye twagala kudda waffe. Naye tusigale wano amataka bagenda gatujjako buli muntu ali e Bulaaya togenda kuddamu kulinnya Uganda kuba ffenna tutwalanga bayeekera buli awagira NUP. Olwaleero nfunye information nina abaganda bange abali ku side y'Eruwero gye batta abantu obuwanga ne baboleka ku kkubo babuuka mirambo. Nina abali ku Lwennakawuka babuuka mirambo. Waliwo abaana bamunaffe omu gwe tubadde tusonda naye ssente wano mutumanyi ne gurupu zaffe abasinga abali kuno. Abaana be babadde banoonyeza pulezidenti akalulu baliira ku nsiko bawamba batta abaana. Tetwagala bigambo bitategeerekeka. Ekigambo kimu pulezidenti kye yatugambye tugende tubanje obuwanguzi bwaffe. Kiki kye tulina okukola wano? Mukulu Marvin n'abatukulembera kusigala nga tuyisa akabbo k'emmere. Abaana tubawe emmere. Tulina abantu tugenda kudda mayumba gaffe nga bwe mutugambye tusovinge ensonga zaffe. Tetwagala nonsense wadi wano. Tuwagala kigambo kimu ffenna tulumbe abali eno tuwagire n'ensawo zaffe abali eri tubakumemu omuliro gwake. Pulezidenti ayinza atya okubeera nga omusajja eyawangudde obululu ng'aliira ku nsiko. Amaka g'omukyala bagasazeeko mumanyi butwa bumeka bwe batadde awaka. Olwaleero nfunye message baganda ba pulezidenti bonna babasazeeko oba temunnakimanya babanoonya nnyumba ku nnyumba. Tunaalinda kufa kuggwaawo tulyoke tuwulire emirembe nti Yesu yaleetedde eddembe. Kati kyensaba kiri kimu temutukooya. Twagala bubbo tuteekemu obuuma tusobole okubeera nga tununula eggwanga lyaffe. Nze Futu Soldier wano e Bungereza. Futu Soldier nkwadde erya Lieutenant Colonel. I think I like your zeal. Yeah, only Lieutenant Colonel. Thank you so much. That people have got to pain here a lot. Anyway, it's just wasting a lot of time. Now let us go to the next one. I don't know who is the next. Can you put your hand down there with which phone you used to maybe ngenda kusuggestinga kubanga maybe Marvin ngenda kusuggestinga maybe I give the president to make sure that abalala tetubagalirayo kubanga emikono I don't see them reducing. Who is next? Is it Mukasa Francis or Samsung or Voice of the Voices? Voice of the Voices? Yes. Hello? Oh, yes, you have. Yes, what is the way forward? Kusookera ddala neesimye okubeerako nammwe. The Voice of the Voiceless, original name Sentongo Isaac. Njagala kubategeeza nti njagala kwebaza Katonda olw'omukyala avuddeko n'abafaananya omukyala oyo akavaako kati. Olw'ebirowoozo ebirungi. Essaawa eno gye tulimu ya kubeera nga tulwana kununula nsi yaffe. Era essaawa gye tulimu ekigambo nti tuli violent ekyo kyo kisooke kiddebba kyonna kye tukola tetuli violent tuli mu kwerwanako eri omutujju wambizi Saabatujju Saabatemu Saabakolobero Yoweri Kaguta Museveni. Kati bwe tuba twerwanako tewabaayo akuwa engeri yonna ey'okwerwanako ng'oli mu buwambe nti eno ye formula gy'olina okukozesa ng'oli already oli mu buwambe yonna engeri yonna esoboka okwerwanako oba oli bwa namunigina oba muli group sawa yakweranako kuva mu buwambe
tetusobola kwerwanako nga batuwanukuza masasi ne mayumba gaffe ne battiramu abantu 10 oli n'akugamba nti babadde ba rioters eyo embizi enkadde eyava e Rwanda ne kugamba yasse ba rioters osuubirayo ogenda ku street nti ogenze kwekalakasa mirembe gye kwanukuze mirembe bali bawamba ensi bawamba Uganda bawambye Rwanda bali Congo bawamba Uganda ye habu y'abanyarwanda abo abatuusa bawamba Uganda bwe tugibajjako bakimanyi eyo nawe babadde bawambye wabavaako kuba training ground y'abo abatuusa abalumba ensi zonna baziwambye Uganda ye facilitate nga buli kimu katuteekwa okutegeera nti bwe tuba tulwana mu Uganda tujjako ne Kagame naye tuba tumulwanyisa indirectly mwali era n'abatutemula yaweereza abatutemula mwebali olide so mu mbeera efaana bwetu bannayuganda tulina okumanya nti tulwanyisa abantu tuli batujjuje bali kubanga tubajjako kye bawamba edda ekibayamba okubeera nga bawamba n'amawanga amalala we basinziirira buli munyamulenge gw'osanga ayogera Oluganda naye nga akugamba Mukongo kyokka ate ayogera Luganda na Lunyarwanda munyimize Kongo talinayo n'olumu wayogera kitegeeza training ground y'abanyamulenge wakina baki bonna Uganda tulina okumanya nti Uganda yawambibwa tuli mu buwambe tuteekwa okukwata buli kisoboka kyonna ekisoboka kyonna tusobole okulwana okulanga twenula mukyo oba mundu oba jambiya oba mbazzi abatulumba batukuba masasi nga tulina mayumba tetugenda kubeera mu mbeera ya buwaŋŋanguse mu mbeera ya kubeera mu barefugee mu nsi yaffe y'abajjajjaffe nga batalinamu yadde emirambo ebiri egy'abajjajjaabwe ne batufudde emmomboze tekigenda kusoboka baba basobola okulumba Kongo ne bawakongo bawaabwe ne Uganda then if the rights ezaffe zitaliwo esobola okwerwanako nikwate mundu oba jambi oba mbazzi twerwaneko kuba nebitwala tetwerwanyeko bamaze okutuwamba ebikolebwa byonna biraga bo baatuwamba balina otukolako byonna bye baagala embizi neetegeeza neyita pulezidenti waffe babuuni ngenda kujjako omutwe ngenda kujjako ensigo ffe ne tubeerawo nga tulowooza nti bwe tunaayogera twogere bannaayo non-violence ekyo kibaddewo naye kati twenunula bwenunuzi kyonna kye tukozesa ffe tuli violent naye tuli mu kwenunula tuli mu kwerwanako kuva mu bulabe mwe tulimu mu mbeera y'emu buli omu akwata ssente atandika okulowooza agule emmundu agule ekyokulwanyisa kyonna era abali mu diaspora abanyarwanda beekuŋŋaanya ne bayitira mu Uganda ne bayingira mu magye ga Uganda ne bamala ne bawamba Uganda ne bamala ne bagenda bawamba Rwanda ne badda Congo gye bali kati nsi yakusatu gye bali mu kuwamba kitegeeza ki naffe abali mu diaspora tusobola okweteekamu ne tumanya nti okubeera muwaŋŋanguse nga tulina kye tukola waakiri tufunayo ejje eritendekebwa e Malawi bwe tuba tubadde tufunye ensi yonna waakiri tumanya tulinayo naffe ejje singa abaana balumba ku street tubayo nejje lisobola okujja ne libaakinga singa tulaba nti tugenze kuopapawalinga kisisitemu ky'abatugumuzi ekyabagwira ekyawamba Uganda so eyo byebyange mukama Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for all our contributors. People talk. There's a lot of pain, as you all know that at the moment in Uganda, the government is killing its own people. The government is killing its own people. We have a lot of pain. We have a lot of pain. People are getting killed every day. So, in summary, mbadde ngenda kusummarizing bwenti Marvin, if you are there, let me go through some of the suggestions which have been put forward. Then nkusaba oyite our chapter leader. Then bw'onoomala oyogere, then oyambeko okuddukanya the next session so that abalina emikono waggulu they are around 10 so that they have a chance to talk. Basically, ebirowoozo ebyakaweebwa, I'm going to use English. People suggest that those who have been elected, they should just step in if the president is under house arrest. The people want to see them showing leadership. Also, let us make an action plan on the strategy. Then we start a GoFund. That was another idea. Then visibility, online tweets. We shouldn't blame each other. Then also, we should also try to boycott. Someone said we boycott Ugandan airline and some governments, businesses. Also, we shouldn't, don't promote negativity. We shouldn't just attack our colleagues. We should just focus on the things which bring us together. We shouldn't stop. Then also, we compile a list of businesses for the guys who support the NRM and institution and try to boycott them.
We should also try to recruit insiders, those who are like a kind of working as a spy, or those who are like kind of proxies for the government. Mobilize resources, legal aid, food supplies, create safe passage for our comrades. Also, we should also consider taking consider like peaceful protest on also to document all the atrocities done by the government. Then also have massive demonstrations all over the country. Hire lobbyists, PR to help us to market our ideas internationally. Also, we need to start our invisible committed committees to plan. Here we are public, but also some other kind of invisible committees or secretive committees. Also, bombard social media with our messages, compile atrocities. Also, sit down in our houses, secretive meeting that has been a repetition. Fundraising, today we should just continue with our fundraising because our colleagues on the ground, they need support, and use any kind of lawful means to defend ourselves. Also to discriminate government officials and the spies who are like here in diaspora, and we can also report them. Also, for sensitive ideas, let us approach our chapter leaders. Then we discuss those kind of strategy which we can discuss here publicly. Boycott target businesses for people who support the government. Also to do what the principal told us to do. Like Mukabaje, you stand up together, even if he's being imprisoned or anything, we should just do as he commanded us to do. Increase mobilization, have strategy, have coordinated strategies. Also recruit IT experts to help us with the communication issues and also to advise us. Also report spies and authorities like where we are, because once a spy reports to the government of Uganda, you are dead. So basically, we should try to compile a list of those spies like in our communities because they're a danger to us. Also demonstrate in large numbers. Then passive action, sit down, and so on and so forth. Those people have given different ideas which are all aimed at liberating our country, Uganda. So, Honorable Marvin, and I've got a lot of suggestions in the chat room which I can't read now, but I'm going to, Honorable Marvin, if you don't mind, maybe you can call upon our chapter leader, Dr. Kawa, to say a word. Then we proceed in people's hands who haven't, because I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hands. Sometimes the number keeps on fluctuating. What's your view, Honorable Marvin? Okay. Yeah, Comrade Rashid, thank you so much. At the top of the hour, we shall be, the Zoom is set up to the top of the hour, so we have 90 minutes. Yeah, so I want to give our diaspora leader, and we get to hear from him and probably thank everybody that has been here. And we must keep planning as we go in tomorrow. Like I said, rally everybody. Okay. Kubira buli omwe essimu nga tubadde tukubira essimu abantu ogenda okulonda. Kubira enkya omuntu ajje tugende ffenna tubeere ku luguudo. Diaspora weeri okusupportinga, providing emmere tujja ginonda tugifune, providing ebyokulya mujje tubeerewo mu bungi ate tetuvaawo. That's the only way out. So nzikiriza nsiime buli omu. Space eno tegenda kukoma leero, zigenda kuba nga zitegekebwa mu bintu ebyenjawulo. Tinenkya tusobola okubeerayo n'emu era communication ejja kuyita ne spaces endala ze tunaaba tulina abali ku TikTok. Mutambuze message, tutambulira ku mugendo. So that's my message out to everybody. At this point, allow me, I invite our diaspora leader. Abeeko n'obugambo bw'atuwa, but I want to appreciate everybody. Thanks, Dr. Rashid. Yeah, back to you, Doctor, whenever you have a moment. Thank you.
Is he on? But he had asked you to invite the Dr. Kauma. Yeah, if he can also switch on his video so that people can see him. Dr. Kauma, are you on? You've been invited. I think Vodeko, because the other ngambi ali kulugudo. I think the network sinonjuwali. Yeah. So I think he's off. Yeah. Yeah. Mbadde ngenda kusaba if you can handle this about 7 hands up. I need to get something before in next 4 minutes where I am. Then I'll be back in 10 minutes if you don't mind. Yeah. I think tugenda maaso n'emikono tulina Samsung, tulina Mukasa Francis, tulina Marion, in that order. Mwami Sebuyando yazamaliriza. Yes, tugende mu order eyo. Hello? Yes, Sebugena maaso. Yes, I'm going to be very brief, understanding very many people want to have their voices, and we need to hear everyone's voices. First of all, I salute you for organizing this. Ugandans, I don't want to waste time. First of all, every generation has got a leader. We have Bob Wine, we have Chagwani Sentamu Robert, aka Bob Wine, as our generation leader. We've been inspired by people like Besige. Dr. Kiza Besige is in prison, is in terrible conditions. We have had enough. So we need to understand the situation, all of us Ugandans. What have we been told by our generation leader and why? Everyone need to be asking yourself this question. What have I been told by Chagwani and why? What do I need to achieve all Chagwani's directions? He's been telling us now and then since 2021, the elections were stolen. And he told us we need to come up and rise up. We didn't. He went to the State Square and demanded John Bosco Chibalama and other political prisoners, the missing 18. Ugandans were busy filming and recording him. They did not join him. This struggle is not for Chagwani. This struggle is not for Besige. This struggle is for all of us Ugandans. Now, we have a Uganda flag that unites us. And that's beyond. It's almost the people power. Uganda flag condemns every wrongdoing. So this is no longer any RM thing. It's about redeeming our Uganda. Our Uganda has been captured by foreigners. I want to be precise. Museveni is not Ugandan. Museveni is Rwandese. That's why the Rwandese Kagame president goes on and congratulates him. That's why other corrupt leaders, like African Union heads, congratulate him in what they call election. This was not elections. We are at war. Our president has been telling us we are at war. So that is the situation whereby every Ugandan need to understand. So what is the situation on us Ugandans? We are not happy. We are not celebrating. If Bobi Wine was announced winner by the Abakama, everyone, diaspora, in Uganda, everyone will be celebrating right now. But the country is crying. The country is bleeding. Someone said somewhere in the world they are jumping dead bodies because they shut the internet. Not any single person who has common sense in their head will call that an election. But there is a reason why we went for this, so we can rise up. We started by carrying our Uganda flag, and we should continue. Even if they shoot and kill you while you're holding a Uganda flag, you will die as a hero. So how many people have died? Like Kamiyat, she was just carrying food. She was carrying food and she got shot dead in 2021. We've got the international community watching. The UN has come up strongly and demanding independent investigation in what has happened since 2021 up to date. Moses has evidently been tweeting, and the tweets are there as evidence. All these atrocities that we have, all the evidence that we have that we won is there. So what is stopping us from keeping the momentum? Because we are at war. We should not be silenced. The more we silence,
the more they are going to suppress us because we have got African colonizers. They're using the gun to silence us. But we must come up together, have the confidence to come up, many of us, like those in the Busia, they came up during campaigns. You see how the Busia mood was. You saw how the royal mood was in the campaigns. Despite the fact that the people are being shot during campaign, like in Iganga, in Guru, in Arua, still we came and people were braving tear gas. These are civilians, they are not military. That's why we say we are at war with colonizers and we must rise up by all means necessary. Everything that you think that is true for liberating Uganda, use it. So that's my point, that we must rise up, and even if it means tomorrow, but we need, once we start, there's no going back. As soon as we start, there's no going back. We can only have maybe breaks, night shift, day shift, evening shift, but we must use all necessary means and we must follow what our president has done. If we do, very few people will die. Very few people will die, because if everyone comes up like we came in Busia, Iganga, Ijinja, Luwero, the way we came there in those areas, we must make sure that we block all the roads. We must learn from what happened in Tanzania. The internet was shut off, and then Museveni and Samia Suluhu and a group of dictators deployed terrorists and killed Tanzanians. There should not be a repeat. The international community are watching, but once we rise up, Museveni cannot go on with this impunity. I guarantee you and I promise you that. Thank you very much. Yeah, ngenda kufuna chuma cha Yesu wanaiti very briefly. Zoom eli kumpi kugwa kasawa ya zob jibadi settings. Mwami chuma cha Yesu gena maso. Hello, Neanza Nyosebo. Briefly, I'm only encouraging people that we should go ahead with more demonstrations. I still insist Ugandans to visit these important destinations. UN Security Council. I don't know our chapter in New York by Stuart. Our diaspora leader, Mr. Kauma, and Marvin and others in the US will help us. Singa tufuna abantu ne bagenda ku UN Security Council, the language should be... I'm not sure where I park. I parked in the, what is it called? The park and ride, but I don't know where the location is. Let me, I think I might have the receipt here in the morning. That's all. Sorry for that. So, UN Security Council in New York, Washington, D.C. State Department, Geneva, Switzerland, UN headquarters, ICC. Those are 4 critical places. Then 10 Downing Street. If we are to miss all other places, but those are crucial places to visit at this time to make a statement. A statement at least elections is dibwemu bwekibanga kisoboka kyonna ekisoboka kikolebwe tusobola okudemanding elections okuddibwamu managed by United Nations, because we are subscribers. We should ask them what their incense when we are going through all this. What is their incense? How can they help a bleeding Uganda at this time? Let them not pretend to be deaf or blind at this time. This is the time we should see their incense. But we cannot see their incense unless we have a group of Ugandans, whether 10 or 20 or 30 or 100, to demand the same thing. Tugende ku UN Security Council tubagande basazeemu okulonda kwe Uganda bakuddemu bwe tuba kyetagisa to sell our oil and we conduct a fresh elections.
managed by UN kikolebwe. Kimanyi there are so many people listening to me abagambo ebyo tebisoboka, but tewaliwo kitasoboka. Ekintu ekitasoboka ku nsi ye muntu okufuuka Katonda. You cannot be God. Era ekintu ekitasoboka ku Muganda ye Muganda okufuuka kabaka nga toli mu lulyo olulangira. But anything is possible, everything is possible wano ku nsi ng'okujjako ekyo. You cannot be God, but everything is possible. We can come up with a petition nga tusaba UN conducting a fresh elections. Museveni bw'agaana, then he goes out of power by force. Do we have nothing else? Nebino byonna bina kati ebisigadde bye twekubiza what we are lamenting. Museveni must go. He is a big-headed person. We need to find a lasting solution, which we must demand using our groups in the diaspora. I thank you. UN Security Council, New York, is a very crucial point. It's a very important organization at this time. US Department, Trump, where Trump sits, that is Washington, D.C. Tubereyo ne bannayuganda. Bannayuganda bali mu US abayina empapula. I know bane mwena abali kuno mukimanyi ekiri mu US. ICE, simanyi bagiyita ICE, is hunting immigrants. So most of our friends in the US would have come out. Well, sometimes they want to sing an oboji demonstrating, but some of them are on a run. Bali kukudduka. Nsaba bonna bonna abalina empapula entuufu abaliyo mu butuufu. Please don't sit back. Mwe mwandibadde muvaayo ne mufrontinga that nation fenna tugina ku stake it fenna dituluma. So let's come out, we do the needful. Then we need also to storm the United Nations headquarters in Geneva, Switzerland. That place is empty. We need those people to come out with a lasting solution for Uganda. Then we have ICC, where Museveni and Muhoozi have crimes. Banabasajja buli balabanga those places are empty. They jubilate baga abantu twabamala amaanyi. They are nothing. Okwekalakasa kwe Canada, UK, but we should also neyanziza nnyo for akaddako ke mumpadde, but those 4-5 places, 10 Downing Street, UN Security Council, US Department, White House, Geneva, Switzerland, and the ICC. Bane tufune bannayuganda oba twesonda ssente kuno abantu ba volunteering nti nze nja kgenda, I will be there for a week, tubateekemu ssente. Tetukyalina ssente zetusoloza nti zigenda Uganda. We can now collect money to sponsor those who are willing to go, to sacrifice themselves. Those that idea may work. Tufune abantu nga bagenda kubeerawo for a full week. Kakati abali mu bitundu ebyo, they can just come and join. Nengo already tulinawo team willing to be there. And I'm one of that team. Neyanzege. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Nenda twala mkono gwa iPhone gwe gusembayo ne meha. Mbegayiridde kundi egenda kuvaako. Tusigazzaayo eddakiika nga 10. Gundi neveeko. So iPhone Nemeha, I think MH. Yeah, okay. Yeah. Bananye balamusiza nnyo. Bambi ayita mbwangu because yes. Kakati banange mubaddeko abantu bona abagamba nti tumanya abantu abakola underground, abantu profilinga abakolera Museveni. Banange abantu abamu tuyinza okuba nga tetubamanyi ate nga mubamanyi. Lwaki temujjaayo amannya ago ne muba postinga mu group? Banange ekyo kijja tuyamba kubanga abamu mubamanyi ate ffe nga tuyinza okuba nga tudiiringa nabo naye nga bamanyi. Badde nsaba mubajjeyo mubapostinge mu group, bajja kufiiringa small, bajja ku backing up. Naye kubeera nga mubamanyi ne musirika nga gwobamanyi nga gwe naye n'osirika, bannange ekyo tekituyamba. Abantu baffe kwe kufa. Abantu mubamanyi bebatambula nga bawa obutwa abantu baffe naye ne musirika. Abantu abo tubatandika okuba exposinga, mubateeke mu group, si zonna buli ali mu group mupostinge y'abantu abo amanya gabwe.
oba tunaafunako ku buweerero naye ekyokusirikira abantu ng'olwedde mubamanyi nga be batubega ne bajja ne baliwa abantu baffe obutwa bekintu ekyo si kirungi bannange tuyimuke tuexposinga abantu abo kwe bali tubawulira bavuga motoka nnungi tebalina mirimu gye bakola gyankalakkalira naye n'omulaba asula mu apartment ya bbeeyi naye nga abo tetubamanyi naye bannange mubajjeeyo n'ekirala nti kati ffe aba diaspora tusituse tulaze mu 7 byonna bye tukoze nammwe mu imaginingemu singa tagenda mulowooza aba diaspora nga bwe tulowooza ab'e Uganda kyagenda okubakola ng'asigaddeko mwe mulowooza aba diaspora agenda bakola kinammwe nammwe mukirowoozeeko temulowooza ba Uganda buli ali mu makomera mulowoozeeko kubanga bayongeddeko n'ennamba eri mu makomera webale nnyo kati bannange tusituke teri kudda mabega buli omu akole kyakola tuyimuke tukwasize wamu kankuleke nnyabo kankuleke mukyala namazzi meya genda maaso kale meya kati nze mbadde njagala kwongerezaako na kutoolako ku kyuma kya Yesu I second gundi ejagamba nti tugende those important places one UK chapter Friday and Saturday after the elections twice Uganda House leero tubadde ku Houses of Parliament here on Friday tugenda ku American Embassy. I'm sure kuna kuliko aba UK chapter they will probably arrange to go to Downing Street. Na ye wesikiziganya na chuma cha Yesu izogamba mbu demanding election bazidem. We are not demanding for anything. Elections are happening. We won. We have the evidence. The mlamwa is to demand for our victory. Teri ebyo tudamu elections for what? We have the evidence until we won. It's there in writing. So for me, that's all I wanted to say. We should not focus on demanding for elections to be redone. We should focus on demanding for our victory. That's it. Thank you. Yeah, mchala namazi briefly. Nze mbadde ngamba nti Obote yatugamba nti Museveni kwota pini. So, the only way Museveni gy'ayinza okutegeera is violence. And number 2, olaba groups ezifundinga Museveni ez'abayindi, they pour a lot of money into his elections and for him to stay there. Group z'Abachina bonna abali e Uganda. Oli business y'Omuchina n'Omuyindi. Yes, Eritrea abo, they pour a lot of money in elections. Banange enkya tugende ku luguudo buli omu ate tetuvaawo ekirala abaana tebamala ganya bintu byebasanja abantu bajja bapoizo kujja tugende tetuvaawo bwe tuvaawo omulabe tumuwa ekyokukola enkya kibiriiti mafuta byebyo ebyange mwebale bannaye kujja n'enkya kinatufunye akadde tujja kuddamu tukole space wangi nyabo alesebo Bannayuganda tulina okitegeera nti olulimi olumu omusajja ono lwategeera ne bwe tuneetoolola ne tugenda e Bulaaya ne tugenda wa olulimi bwe luti omuntu ajja n'akukuba amasasi nga n'oluggi tonnabaddugula natanaana kunyonyola lwaki akikola aba azze kutta ate muddawo n'ogamba bw ate kansogenda akuba amasasi bw'oggula oluggi bannange munnayuganda singa kino ekintu twakikola emyaka 5 emabega twandibadde toga that is gone. We have to go forward and we have to reclaim our country from these foreigners. Mukitegeera bannange kuno tekukyali kugamba mbw ate kusiisiitiriza bw'osiitiriza omuntu agenda nga buli kiseera akutema akambe. That is where we abaana baffe babatwala abaana baffe bali mu makomera. We don't know what is going to happen. These people are bad. Njagala mbabuulire. They are bad. Bino ebyokugamba mbw ate tulinde eki bannange, it's time to defend yourself. To defend yourself as a Ugandan, to defend our country.
That is it. Thank you. Ndakiika bbiri Mukama twagala okwebaza olw'olunaku luno. Twagala okwebaza olw'ebintu bino bye tweseemu. Tusaba obuvumu bwo, tusaba obukuumi bwo. Ate era tweyongereyo tulabe nti no tutuuka gye twagala okugenda. Bannange nga tufuluma enkya funa ekiseera okubire oyo essimu. Essimu ze twakuba z'essimu ze tulina okuddamu okuba. Tuyite abantu baffe ku luguudo bajje. Mukama ababeere Banaye nga enkya. tetunnaba kuggalawo mbadde nsaba bagamba kiri ekigambo. I think in the next minute egenda kubeggalawo genda mu maaso nyabo. Waliwo omuntu spy gwe basindise Holland. Ab'e Holland balina okumwegendereza bamuyita mwami Sale Kiyemba musajja Muganda masagazi naye balina omwegendereza ennyo omuntu ali very very dangerous. Olina ku ngeri ekifaananyi kye. Waliwo alina ekifaananyi kye okujjako nga waliwo omuntu we Holland ankontakitinzawo mba nsobola okimuweereza inbox. Mubatimbe wamufuna akadde simanyi mutimbe bamuyita Sale Kiyemba masagazi. Yakajja mu ggwanga naye nga yazze nga spy era muntu muzibu nnyo. Kati nekyaba ne tusobola okuorganizingako group netwalira ku babbi emmere. I think secretariat ekikwasaganya. Okay, kale. Yeah. Mukwano, Sale Kiyemba oyo tumufunyeko tutyogamye.
I think Secretariat ekikwasaganya. Okay, kale. Yeah. Mukwano, osale kiyemba oyo tumufunyeko tutyogamye. I think Secretariat ekikwasaganya. Okay, kale. Yeah. Mukwano, osale kiyemba oyo tumufunyeko tutyogamye. Museveni ajja mu ekizaayiro twawangudde bo bajje mu ekizaayiro bajje basaba asayiramu temutumanyiira temuddamu tumanyiira Bobi Wine yatta abantu abeekalakaasa mirembe muli basiru idiot mu Bobi Wine ajja mu ekizaayiro Museveni ajja mu ekizaayiro twawangudde bo bajje mu ekizaayiro bajje basaba asayiramu temutumanyiira temuddamu tumanyiira Bobi Wine yatta abantu abeekalakaasa mirembe muli basiru bamuhoozi wano muhoozi project abajjano ne bawa abantu obutwa muli basiru Bobi Wine yatta abantu tasobola kujja mu ekizaayiro. We are there, we will demand our victory. Temutumanyiira idiot katujjaawo give me my passport I come. Bamuhoozi wano muhoozi project abajjano ne bawa abantu obutwa muli basiru
n'abateekaawo bonna abateekaawo adira yambula omwana ow'obuwala olutali lutalo. Wabula okununula ensi okugamba nti tuyimiriddewo
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة kubanga Uganda yensi ey'eddembe terina ttapu etasusola muntu yenna. Abantu ab'ekisa, abantu ab'awamu, abantu ab'omukwano, abantu abaagala. Bannayuganda baagala. Bannayuganda balina laavu. Bannayuganda bamanyi nti omuntu tuli kyekimu. Naye mwe kiki ekibaliko? Obuyinza bwe mumutane mu bukwasa omulala kibalumako ki? Kubanga ensi mwasanga nteeketeeke temwasanga ddungu. Eno ensi mwasanga nteeketeeke temwasanga ddungu. Temwasanga ddungu nti kirere teririiko nsi yaalyo. Mwasanga ensi yazimba paalamenti, ensi yazimba amayumba ag'abakulembeze, ensi yateekateeka ebibuga byayo ebyenjawulo ebirungi ate ebinyuma okubeeramu, ensi yategeka cash crops waayo konna okuzimbira abantu baayo ebibajjanjaba ne bebaleesa. Kiki muli ekibennyamiza, muli ekibakeneketererwa emmeeme ne mukeneketererwa mu mubiri. Oyo kayite Uganda mbu Uganda mama ke kasiyaani kange. Kasiyaani ki? Okyalya kyenkana ki? Ku nsi kuno okyalya kyenkana ki muzeekiziba? Bannange sireese na mazzi. Kubanga bannaawe owulira ng'ennaku ekutta.